E te iwi nau mai hara mai ki tēnei pāpāhotanga Awhakaata Māori, ka mihi ki ngā maunga, ngā wai, me ngā ahika o tēnei rohe. Tēnā rā koutou katoa, kua tūhono mai ki tēnei whakataetai o te Māori Touch Nationals, ko Amorangi Marisara tēnei, e mihi atu ana kia koutou katoa. Anei mātou kei ngā whira tuarua ke konei ki Rotorua, I roto I te reanga Open Mix ko Maniapoto ki te kapa o Te Rarawa. We are underway. We will be starting the first match of the day in the open mixed grade here at the Māori Touch Nationals, Maniapoto versus Te Rarawa. I might be a bit biased this game e hoama because he uri tēnei hoki no Maniapoto. Engari, kare kore ka timata tēnei kemu. He kaka katoa ana te ngākau ki te mātaki I ēnei toki e tākoro ana, e tākoro tonu ana I te hākinakina. It's so great to see the open mixed grade. You know, hopefully when I'm their age, I'll be still playing touch. So we will wait and see this game very soon. And as you can see, some of the rōpū are, you know, gathering, having little brief chats before we start this game. Ana, ko te ahua nei, korite ngā kaiwa wao. As you can see there in the live stream, e hoama, the referees for this game. Getting ready to start off this match. Ana, ko te kapa kōwhai, ko te Rarawa, ko te kapa o Maniapoto, e maua nei ngā kākuhu kākāriki. Let's go, turn on! Ko te ahua nei, ka timata a Te Rarawa me te paoro mo tēnei kemu tuatahi mo te rā, I roto I te reanga open mixed. Ana ka hurihia te paoro ki te kapa o Maniapoto. Mā rātou te paoro I nānei. Tā rātou tere hoki ki te tai atu ki tā rātou haurua. Ana, kua whiwhi a Maniapoto I tā rātou piro tuatahi mo tēnei kemu, whātekau mā rima he kona anake I roto I tēnei kemu, ka whiwhi a Maniapoto I tā rātou piro. Ana, kei a Te Rarawa te paoro I nānei. And what will we see here? What will Te Rarawa make of it? And is that a try? Ana, kua tau te whakautu o te kaiwa wao he piro ki te kapa o Te Rarawa. Ki te katoa ana ngā piro I nānei. Short ball there to the link of Maniapoto. Engari ka hoki whakamuri rātou ki te rima mita. And is the ball grounded? It's a turnover.
Oh, ko te ahua, ko Nikora ngaropo tērā. He hoa. Te hoa tāne o taku tino, o tete he wā ki tino hoa, Christina Tipini Rorera, tino rawe ki te kite i aia e tākoro ana ki tēnei whakataitai. Ana ka hurihia te pauro ki te kapa o Te Rarawa. Next big adjustment you gotta make. You're not doing your best. Or if you are, you're probably gonna have to look back or keep your eye on the plate. Ka hurihia te pauro i nānei ki te kapa o Maniapoto. Engari ka mea mai te kaiwa wao kia hoki whakamuri. Ki te wahi e tika ana. O te tere hoki o tērā kai tākoro ki te haere ki te taha matau o te whira. Great defence there from Te Rarawa to shut that down, and they work towards their box, hoping to get some fresh leads on the field. Oh, great speed there from the number 16 from Te Rarawa, and will he be able to get it away? Camera, we can't see it. Engari ko te āhua nei, he piro anō mā Te Rarawa. Great try there from Te Rarawa, using their footwork and speeding through the Maniapoto players, and they managed to get a score, a try. Number 10 here, looking to see what he can do. He gets through and it gets tipped away, and surely we will see a runaway try here. Engari kao. Out from the 5 metre line, and is the ball grounded? And a great try there from the number 5 from Te Rarawa. I feel like this is the best type of weather to play in. You don't want it to be too hot, you don't want it to be too cold. A bit of overcast, not too bad. And Te Rarawa taking the lead 3-1 against Maniapoto. Rima mita ki waho o te try line a Maniapoto, ka hatia rātou i nānei. Some silky ball skills there, but it gets intercepted and it gets turned over. Te Rarawa have the ball now. Te tere hoki o Te Rarawa ki te uru atu ki tā rātou haurua. Some good footwork there, and Te Rarawa surely got through the gap. They're really clever, Te Rarawa. They seem to know where the gaps are to, I guess, you know, they take advantage of their footwork and their speed. So there's more opening for them to enter the try line. It's all about the platform.
On our other set. Te Rarawa doing a power of work on defence. Engari he painga ki te kapa o Maniapoto. I think we've said that they were in the ruck. So it goes back to 0. Some sneaky footwork there by the number 5. Te Rarawa does well to make up for it. Oh, bit of a Benji Marshall pass there. However, ball goes to ground and Te Rarawa capitalise on it, and they're just so quick. Te Rarawa. Te Tarato tere hoki. Nama te kauma ono. Aue, he's got some wheels on his feet. He's got so much speed. Engari kei Maniapoto te paore nai nei. Anei ngā piro mo tēnei kemu. E whanga piro ki Te Rarawa. Ko tahi ana ki te piro ki a Maniapoto, engari. As the saying goes, it's a game of two halves. Maniapoto e tū. An advantage has been called. Bit of a harsh touch there by Te Rarawa. So it goes back to 0. And great defence there by Te Rarawa. Just out from the 5-metre mark. And what will Maniapoto make of this? Backdoor action there. Will they be able to get it away? Te rawi hoki o Te Rarawa ki te ārai I te wāhi piro. Ki tōku nei ki te ngā I etahi wā ka uru atu a Maniapoto I roto I tā rātou. I roto I te wāhi 5 mita, engari kāre rātou e taia te whiwhi piro. And that just goes to show that Te Rarawa are doing a power of work on defence to deny Maniapoto entry of their try line. Bit of a goosey action there by the number 15, and they hand the ball over. Their shutters are weak. Ball to ground, and the ball gets turned over. As you can see there, the number 12 from Te Rarawa calling some shots. Seems to be a mastermind in this hapū, in this team. Ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. Engari he hapa ki te kapa o Maniapoto. Just an error there by Maniapoto. Didn't get that ball away through the ruck. Off the mark. And a great try there by the number 16 from Te Rarawa. Oh, engari mo taku here. Kare o te mohi o he ha te whakapai a ngā kaiwa wao. Ana kua mautonu a Te Rarawa I te pauro.
Engari, ai he pātina nā ki te kapa o Te Rarawa. Te rawe hoki o te nama whā mai te kapa o Te Rarawa ki te uru atu ki tā rātou pai piro. Ara, ka whiu ia ki tana hoa ki tana taha. Aroha mai mo tēnei whānau, e te whānau, ko te āhua nei, i whiwhi piro a Te Rarawa. Engari, ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. And dummy half gets touched. The ball gets turned over to Te Rarawa. Ana ka whiwhi piro a Te Rarawa. Rawe te kite a Te Rarawa e tū mai ana mo tā rātou rohe, mo tā rātou iwi. Ko tahi anake te piro kia Maniapoto. Ko te tūmanako ka tae rātou te eke i a rātou piro. Ka hoki whakamuri a Maniapoto ki te rārangi rima mita. And that's a sixth touch, and Te Rarawa now have the ball. E rima minati e toi ana I roto I tēnei wahanga tuatahi. Ko te aho nei. Ko tai tātou ki te mutunga o tēnei hawhi e hoa mā, e rima ngā piro ki te kapa o Te Rarawa. Ko tahi ana ki te piro kia Maniapoto. Kawe haere tawhiti he hawhi nui kei mua I te aroaro noho tonu mai. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport.
That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua mō tēnei kimu. Ana, ko timata te haurua o tēnei kimu kei a Maniapoto te pauro i nānei. Te rawe hoki o Maniapoto ki te whiwhi i tā rātou piro tuarua mō tēnei kimu. Kia timata, mō te timatanga o tēnei haurua. Maniapoto get the first try of the second half. E toru piro ki raro rātou. Ana he paenga ki te kapa o Te Rarawa. Ka whiwhi tonu, ka mau tonu i a rātou te pauro. Goes back to 0. A short ball there to the number 17, but Maniapoto will rush up on defence on that one. Ana ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. Sixth and final, the ball gets turned over. Te Rarawa have possession of the ball now. Great work there from the number 1, putting her hand up and saying, I've got this, I've got the touch, don't worry about my player. Bit of a goosey step there, late cut. The ball gets turned over. This will be a big fight back from Maniapoto if they want to take the dub on this game. Te Rarawa have really stamped their mark, particularly in the first half of this game. Scoop there from the number 5 from Maniapoto. And what will they make of this? And they get through to the try line. Ana he piro anō ki te kapa o Maniapoto. E toru piro ki muri rātou i nānei.
And what I like about this team from Te Rarawa, they're very intentional with how they take the ball up the field. They don't muck around. They really, what's the word? They really just charge forward. They don't make any fuss. And as you can see, there's some razzle-dazzle action happening. And the ball gets turned over to Maniapoto. Some good yards there from the number 5 from Maniapoto. Maniapoto very lucky to hold on to the ball on that one. And that's the type of action that I'd like to see more from Maniapoto. Just really charging forward and trying to take advantage with the ball. Ana nekora ngaropo. Great to see the footwork shown there by the wahine from Te Rarawa. And number 16 gets through. He needs to get it away. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. Engari he hapa ki te kapa o Maniapoto. Kei Te Rarawa te pauro ina nei. Ka haere rātou a Te Rarawa ki te taha matau o te whirei nā nei. And Te Rarawa looking to see where they can execute their play. And sure enough, they executed and they delivered. Aroha mai e hoa mā ko te ahua nei he piro, engari mō taku he. Ka mau tonu a Te Rarawa te pauro. Short ball there from the number 4. Just out from the 5-metre mark. And the ball goes to ground. Great dive there from Te Rarawa. They get their 7th point for this game. They're really bringing the bacon home, as some may say. And Maniapoto have a 4-try margin to try and close. They've got to close the gap. And Te Rarawa take advantage of the ball. Some great yards shown there by Te Rarawa.
And they managed to get the ball away, and a beautiful dive there from the number 17 from Te Rarawa. And as you can see there, the unity between Te Rarawa was a team effort. And as you can see there, they just had the support around them. As soon as somebody got through the gap, they had supporting players either side. So it was an awesome try there from the wahine from Te Rarawa. And they pushed the margin out by 5. Oh, he piro ki te kapa o Maniapoto. That was actually a really great try. I wasn't sure because the camera sort of cut out just there. Didn't really get the full angle of the try. Te Rarawa was still in the lead by 4. Ball gets tipped away, so Te Rarawa still have the ball. Ana ka tapiri piro anō a Te Rarawa. Was that a try? Tēnei kāmera. Kario. Ai, ana te whakatau. He piro ki te kapa o Te Rarawa. E iwa ngā piro ki a rātou. E whā ngā piro ki a Maniapoto. Kei raro rātou e pūtu ana. Tēnei kapa o Te Rarawa. Miharo te kiti i a rātou a pūkenga maha. Rite katoa ki te kapa o Maniapoto, engari tēnei kapa o Te Rarawa. They've really stamped their mark in this game. From the beginning of the game up until now, they have a bit of an engine. They've got a big engine room, so they're able to, which sort of impacts on the result of the game, right? They are taking the lead 9-4. And what will Maniapoto make out of this? Just out from the 5 metre mark. Engari he hapa ki te kapa o Maniapoto. Seamless transition there from Te Rarawa, getting their players on and off the field. And some wheels there from the number 17 from Te Rarawa. Once again, great try there from Te Rarawa. They pushed the margin out to double digits. Tēnei kai tākoro te nama te kauma ono, mai te kapa o Te Rarawa. Tino rawe te kite i tōna tere me ona pūkenga. And the ball goes back to 1. Sorry, I should say 0.
He hapa, he pēnara ki te kapa o Maniapoto. Ka whiwhia nō rātou I te paoro. Oh my God. Engari, ka puta atu te paoro I te pai, ko te āhua nei, ka mau tonu I a Maniapoto te paoro. Ana, ko pau te wai a tātou mo tēnei kēmu I roto I te reanga Open Mixed. Ko Te Rarawa ngā whakaihu aka mo tēnei kēmu. E te kaunga piro ki a rātou, e whānaki ngā piro ki te kapa o Maniapoto. Te Rarawa take the dub in the first match of the Open Mixed round, 10 points to 4. Kawa haere tawhiti e hoa mā, because we've got Waikato Tainui versus Te Arawa in the next round of this game, the 940 round. It's been a pleasure to commentate the first game of the day. I must say, I'm a little bit hurt for Maniapoto. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
E te iwi nau mai hoki mai ki te kēmu tuarua I roto I te reanga mo te Open Mixed. A nei ngā kapa e rua mo tēnei kēmu Waikato Tainui ki te kapa o Te Arawa. My name is Amorangi Malisala and I will be commentating this game in the Open Mixed grade between Waikato Tainui and Te Arawa. Me mihi ka tika ki a mātou kai taitoko Caltex, KBS, Bunnings, Baileys, mō tā rātai kaha tautoko I tēnei whakataitai osira he mihi nui hoki tēnei kia whakaata Māori nā rātou ēnei kēmu e whakātu ana kia koutou. Big mihi to whakaata Māori for bringing these the live stream for this whole tournament I te whānau, free of charge, and you are able to access it from anywhere in the motu. And as you can see here, ko te ahua nei ko Waikato Tainui te kapa pango. E whakarite ana I a rata anō I mua I te timatanga o tēnei kēmu. The previous game that I commentated between Maniapoto and Te Rarawa, Te Rarawa took the dub in that game. Aha kua he uri tēnei no Maniapoto. Pauri ana te ngākau, nā te mea kāre mātou I wikitoria I tērā kēmu. Engari he kēmu tino miharo tērā. It was a great game between those two sides. And we are only 1 minute away from starting this 9:40 round. And nei ngā kaiwawa mo tēnei kēmu kei roto I te live stream. Got to give it up to some of the kaiwawa for this whakataitai. Me kore ko rātou te taia tēnei whakataitai e tū. And we are underway for the second match of the day in the Open Mixed grade here on field 2. As you can see there, Waikato Tainui too quick. The camera couldn't even keep up with it. And ka whiwhi piro a Waikato Tainui, te piro tuatahi mo tēnei kēmu, te kaumātori he kona anake I roto I tēnei wahanga tuatahi mo tēnei kēmu, ka whiwhi piro a Waikato Tainui. Only 13 seconds into the match, and Waikato Tainui score the first point for this game. And kei a te Arawa te pauru nai nei. Lines up. Here's your line. One more. Engari he hapa ki te kapa o Te Arawa. Kei a Waikato Tainui te pauru I nainei. And ka hurihia no te pauru. Ka hatia a Te Arawa me te pauru I nainei. Ko tai rātou ki tā rātou haurua. Ka tata aki rātou ki tā rātou paipiro. And a long ball there, engari, ka haukotia te pauro e Waikato Tainui. The ball gets intercepted from Waikato Tainui, from Te Arawa. Waikato Tainui now have the ball.
And he penara ki te kapa o Te Arawa. Penalty against Te Arawa for not being 10 metres behind the ref, or in line with the ref. Or I should say offside. Engari, ka taka te pauro ki roto i ngā matimati o Waikato Tainui. Ka hurihia te pauro ki te kapa o Te Arawa. Maka tawhiti tērā, engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Waikato Tainui. Sixth and final call there by the referee. The ball gets turned over. Just out of the 5 metre mark, and here Waikato Tainui, and a great ball there to the number 11 from Waikato Tainui. Nā e rua ngā piro ki te kapa o Waikato Tainui I naenei. Ana ka pika atu Te Arawa ki te taha Māori o te whira. Engari, ka hurihia te pauro ki te kapa o Waikato Tainui. Te tere hoki o Waikato Tainui ki te tai atu ki tā rātau haurua. Ngari, ko te āhua nei he penara ki te kapa o Te Arawa. Nā ka whiwhi piro anō a Waikato Tainui. E toringa piro ki a rātau I naenei. Another try there by Waikato Tainui. Ngari, ko te āhua nei, he hapa ki te kapa o Te Arawa for being in the ruck, well, for not rolling the ball successfully.
Engari, ka puta atu te pauru I te pai rārangi, no reira kei te Arawa te pauru I nainei. Te tere hoki o te Arawa ki te taitu ki tā rātou pauaka. They did a great job getting to their box, interchanging some new players onto the field. Ngari ka hurihia te pauru ki te kapa o Waikato Tainui. Ka hoki whakamuri a Waikato Tainui ki te rārangi 10 mita. He pana tino nui tērā. And the ball's still alive, engari, ka taka te pauru ki te papa, he hapa ki te kapa o te Arawa. Waikato Tainui doing a power of work getting into their half. Some big yards there by Waikato Tainui. Maka tawhiti tērā. Ana he piro anō ki te kapa o Waikato Tainui. Great try there by Waikato Tainui, and it was a great long ball there from, it looked like about 15-metre pass, and they managed to score that one successfully. Ana kāre anō te Arawa, ko whiwhi piro. Ana ka haukotia te pauro e Waikato Tainui, te tere hoki o tēnei kai tākoro number 5. A great try there from Waikato Tainui, number 7. Did well to read the play there, managed to get the intercept, and yeah, just a great individual try there. And they pushed the margin out 5-0. In the first half of the game. Te Arawa having to respond back and try and close that margin. Nā ko taia te Arawa ki te rātou rārangi 5 mita. Engari ka ārai a Waikato Tainui I tā rātou pai piro. Nā ka hurihia te pauru ki te kapa o Waikato Tainui. Ka haere tōtika rātou ki te taha matau o te whira.
ki tā rātou pauaka. Pai te nekehanga o tēnei kaitākaro, te nama waru. Some great footwork there by the number 8. Engari ka kaha ārai a te Arawa i te piro o, i te pai piro o Waikato Tainui. No reira, ka haere whakamua te Arawa. Maka teitei tērā. Maka tawhiti tērā ki te kapa o Waikato Tainui, he piro anō mā rātou. And a great long ball again, once again by Waikato Tainui. They get another point added to their side, 6-0. Waikato Tainui in the lead. Really stamping their mark in this first half. Te Rarawa take the tap off. They seem to get into their 5 metre mark, but it's a matter of executing that whatever set they're, that they're in, and hopefully we'll be able to see a try on this one. Great backdoor cut. Not long left in this half. Nā ka huriha te pauro ki te kapa o Te Arawa, o Waikato Tainui, aroha mai. Nā kua pau te wai a tātou mo tēnei wahanga tuatahi mo tēnei kēmu, e ono ngā piro ki te kapa o Waikato Tainui. Kāre anō a Te Arawa kia whiwhi piro, engari kare kore tērā pēr ka kitea tātou I roto I te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Hey, sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu, kei wainganui I enei kapa e rua Waikato Tainui ki te kapa o Te Arawa. Welcome to the second half of this game between Waikato Tainui and Te Arawa. Waikato Tainui taking the lead 6-0.
But as the saying goes, it's a game of two halves. Ako nei ka timata te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. And just before we get started, I'd like to send a big mihi to our sponsors, KBS, Bunnings, Bailey's, Caltex, Nativa, Apollo Projects for supporting this event. O te rai me mihi ka tika hoki kia whakaata Māori mo tā rātou kahatou toko, nā rātou tēnei live stream e kawe nei ki a koutou ngā whānau maha e mataki ana e tūhono ana ki enei kēmu. That was a bit of a harsh touch there, but Waikato Tainui get the ball. Some great hands there by Waikato Tainui. They managed to hold on to the ball. Engari he hapa ki te kapa o Waikato Tainui. Ana ka haere tōtika a Te Arawa ki tā rātou pauaka, engari he hapa ki te kapa o Te Arawa. The ball went to ground just then. Ana kei Te Arawa te paurui nai nei. Some great hands there by Te Arawa. And do they get it away? Ana kua whiwhi piro a Te Arawa. Great team effort try there by Te Arawa. If only we could repeat the highlights reel on this live stream. But you can go back and watch it on the YouTube. Ana kua tai a Waikato Tainui ki tā rātou rārangi 5 mita. Ki waho o te pai. Pai piro. However, Waikato Tainui respond back to Te Arawa and they get another try, 7 points to them. Some awesome skill sets displayed here at the Māori Touch Nats. Ana kei Te Arawa te paurui nai nei. Maka tawhiti tērā, engari ka tau te pauro ki runga i te papa no reira, ka hurihia te pauro ki te kapa o Waikato Tainui. Waikato Tainui doing well to get to their box. And a beautiful try there from Waikato Tainui. It did well to draw the player and they were able to offload it, and the person who just scored just then
just bolted through to the try line. Pai te ārai o Waikato Tainui I te paipiro o Te Arawa. Some great defensive work there by Waikato Tainui. Ana, ka huri he te pauro ki te kapa o Waikato Tainui. Ana, ka mautonu I Waikato Tainui te pauro. Ko te ahone, ko te karanga o te kawa wao mo te offside. Ki te kapa o Te Arawa. And the ball gets, what am I saying? Try there by Waikato Tainui. And they push the margin out by 8. E iwa ngā piro ki te kapa o Waikato Tainui. Ko tahi te piro ki te kapa o Te Arawa. Te tere hoki o Te Arawa ki te tātu ki tā rātau pai piro. Anā, ka whiwhi piro a Te Arawa. Te Arawa have the goods to get another try for their side. And they did well to get down the field, probably on their second touch. Nā ka tāpiri piro anoa Waikato Tainui ki tā rātau kapa. Te kaunga piro kia Waikato Tainui. I nei. Waikato Tainui into double digits. And Te Arawa sort of staying more towards the left side of the field. And they branch out to the right hand side. And what will they make of it? Just out from the 5 metre mark. Te Arawa looking to see what they can do just out from the 5 metre mark. They need to be more clinical just out of this area. Trying to look to draw
Waikato Tainui out. And they will get back onto defence, Te Arawa. Ko te ahuena he hapa ki te kapa o Waikato Tainui. Seems that they were off the mark while rolling the ball. Nei he wahanga anō ki te kapa o Te Arawa ki te uru atu ki tā rātou pai piro. Maka tino tawhiti tērā. Kāre kore ka tau ki roto i ngā ringaringa o Te Arawa. Anā ka whiwhi piro anō a Te Arawa. Great long ball there from the midi to the winger of Te Arawa. And some good hand shown by the female winger. Does well to dive and get another try for Te Arawa. Waikato Tainui unable to get through. Te Rarawa, and Te Arawa aroha mai. Now have possession of the ball. Get up, mana, get up. You too. Make one out there, make it. No dummy. Ko tatapau te wai a tātou mo te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Engari, ka whiwhi piro anō a Waikato Tainui. Te kaumatahi ngā piro ki a rātou. He nui ngā piro. Mo te tima kotahi, ne, te kaumatahi ngā piro. That's probably the most tries I've ever seen in a game of touch. Ana kei Te Arawa te paurui nainei. Some great hands there by the number 3 from Te Arawa. Unfortunately gets touched. However, they get another opportunity to take it to the try line. And number 1 sees a gap. And does the ball get grounded? Te Arawa gets straight back onto defence. Ka haere tōtika Waikato Tainui ki te taha Māui o te whira. Ana ka whakahukia ki Wainganui. Ana ka uru te namawaru i te paipiro, engari ko te ahua nei. He hapa kia rātou. Some great yards there shown by Te Arawa.
They've managed to keep the ball alive, and what can they make of it? Waikato Tainui making some great yards there. Anā, kua pau te wai a tātou mō tēnei kēmu, kei wainganui ia Waikato Tainui me te kapa o te Arawa, ko Waikato Tainui ngā toa mō tēnei kēmu i roto i te reanga Open Mixed. Te kaungmātahi ngā piro kia Waikato Tainui, e tori ngā piro ki te kapa o te Arawa. What a great game there shown between these two sides. Waikato Tainui taking away the dub. And as you can see there, the fellowship between these two sides. Some great skills displayed. Don't go too far e Homa because we've got Tamato, Kirikiriroa versus Waitakere coming up next. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. E te iwi nau mai, hara mai ki tēnei kēmu tuatoru mō te reanga Open Men's I runga I te whira tuarua. He mihi tēnei kia kouta katoa kua tūhono mai ki tēnei pāpāhotanga a whakata Māori. Ka mihi ki ngā maunga, ngā wai, me ngā ahika o tēnei rohe. Anei mātou ki ngā papa o Rotorua. We are here at the Māori Touch Nationals here in Rotorua, one of the biggest touch calendars in Te Ao Māori.
Ko amorangi malesala tēnei e mihi atu ana kia koutou katoa. Huri tēnei no Waikato Maniapoto me hāmua hoki. Anei te kēmu e whai aka nei kei wānganui i a Tamato kirikiri roa ki te kapa o Waitakere. The next game we have coming up is between Tamato kirikiri roa versus Waitakere in the open men's grade. And a great haka there by Tamato kirikiri roa. Let's go, boys! Let's go, boys! Let's go, boys! We will shortly be starting this game. Waitakere have the first tap-off for this match in the open men's grade here on field 2 at the Māori Touch Nationals. Ana ko timata te hau, te hawhi tuatahi mo tēnei kēmu. Ana ka hurihia te pauru ki te kapa o kirikiri roa. Ana he hapa ki te kapa o kirikiri roa, no reira kei a Waitakere te pauru ina nei. Kirikiri roa take advantage of this one, and they did have the numbers to their left-hand side, weren't able to capitalise off that one. However, they still had the ball just outside of the 5-metre mark. Ana ka hurihia te pauru ki te kapa o Waitakere i nei. Ana ka uru atu a Waitakere i tā rātou pai piro, engari kāre rātou e ahei ana te whiwhi piro. Nō reira ka hurihia te pauru ki te kapa o kirikiri roa.
Waitakere did well to get through to their try line, however, weren't able to score. And a great try there from Tamato Kirikiriroa, te piro tuatahi mo tēnei kēmu. Nā he hapa ki te kapa o Waitakere. Engari ko te āhua nei ka whiwhi pēna rā te kapa o Kirikiriroa. Penalty's been called against Kirikiriroa, perhaps for being offside. Waitakere get through. And the ball gets grounded. And Waitakere gets the first try for this, get their first try. Rite katoa nā ngā piro i nānei. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Waitakere. He pana tino maro tērā. That was a bit of a hard push there from Kirikiriroa. Kari kaya Kirikiriroa te pauru nāna ko te āhua nei ka haere tōtika rātou kia tata ake ki tā rātou pawaka. Anei ētahi kai tākoro hau e eke ana ki runga i te whira. Ana ka tāpiri piro anoa Kirikiriroa ki tā rātou kapa. E rua ngā piro ki a rātou i nai. A great try there from the number 11 from Kirikiriroa. Ana he maka tino tawhiti tērā, engari waimaria kua mautonu a Waitakere i te pauro. There's a great long ball there, and Waitakere do well to hold on to the ball. Some great yards there by Tamato Kirikiriroa. Number 6 dancing around and unfortunately gets touched, so Waitakere now have possession of the ball. Nere ko te ahu nei ka hurihia te pauro ki te kapa o Kirikiriroa.
Anā ka tāpiri piro anō a kirikiri roa. He piro ki tā rātou kapa. E toringa piro ki a Tamato kirikiri roa I nei. Great try there from them. Ana, kua puta atu a Waitakere, rima mita mai tā rātou paipiro. Waitakere keeping the ball alive just outside their 5 metre line. And the ball gets knocked away, so Waitakere have another opportunity to complete their set. Tamato Kirikiriroa looking to make some good yards heading up the field. Some great footwork there from the number 9 from Tamato Kirikiriroa, and they managed to get through to their try line. And just the speed shown, especially in this the open men's grade, it's quite electric, if I should say. Yeah, it's just great to see the footwork, the skill sets here in the open men's team. It's a fast-paced game. And Waitakere not far from their 5 metre line. Engari ka hopu Kirikiriroa I te pauro. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Waitakere. Anei ngā piro mo tēnei kēmu e hoa mai e whā ngā piro ki te kapa o Tamato Kirikiriroa. Ko tahi ana ki te piro ki te kapa o Waitakere. Ko tatapau te wai a tātai mo tēnei wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Ana kei Waitakere te pauri nānei. A short ball there by Waitakere. And they look to see where they can take advantage here. Ana te karanga mo te dummy half. Te kupu Māori mo te dummy, ko te makatini hanga. Kupu hau tērā, mōku.
Nā ka hurihia te pauru ki te kapa o Waitakere. Pai te nekehanga o tēnei kaitākaro. Te kaitākaro nama ono, engari ka kaha ara ia kirikiri roa i te pai rārangi, ai te pai piro. Ana ka whiwhi a Waitakere te pauri nānei. O, ko te āhua nei. He tautohe ana i te kaitākaro, engari kei te kōrero te kaiwa wao ki ngā kaitākaro o Waitakere. Mā rātou anō te pauro. Ka hoki whakamuri a Waitakere ki te rārangi rima mita. Ana ka whiwhi piro a Waitakere tā rātou piro tuarua mo tēnei kēmu. Kēmu tata tēnei, kei wainganui i enei kapa e rua. Engari ko te āhua nei, ko pau te wai a tātou mo tēnei wahanga tuatahi, ko te kapa o Tamatua kirikiri roa kei runga. Kawe haere tawhiti nā te mea he hawhi nui, kei mua i te aroaro no reira mautoni mai. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's saluting when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. E te iwi nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Kei wainganui i a Tamato kirikiri roa ki te kapa o Waitakere. Just before we get started e te whānau, me mihi ka tika ki o mātou kai tautoko ngā kamipene e tautoko ana i tēnei whakataetai. The KBS, Bunnings, Bailey's, Caltex, Nativa, Apollo Projects. Mei kore ko rātou tae tēnei whakataetai e tū. O tira, he mihi nui hoki tēnei kia whakaata Māori. Nā rātou tēnei pāpāhotanga
E tukuna ana kia koutou ngā whānau maha kua tūhono ki tēnei whakataetai. Anā kua timata te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Kei Tamato kirikiri roa te paurui nei. Tā rātou tere hoki ki te tai atu ki tā rātou rārangi 5 mita. Anā kua whiwhi piro, ka tāpiri piro anoa Tamato kirikiri roa ki tā rātou tīma. I 5 ngā piro ki a rātou. Some great hands there from the number 1. Oh, engari mō taku he hapa. Ka tere tai atu, ka tere te tainga atu o ngā Tamato kirikiri roa ki tā rātou pawaka. Engari he hapa ki tā rātou kapa, no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o Waitakere. Anā ka hurihia te pauro ki te kapa o Tamato kirikiri roa. Dummy half scoop there, however gets touched, so the ball gets handed over. E mea ana te kaiwawao kia whakahokia te pauru ki te wahi e tika ana. E mea ana te kaiwawao kia haere whakamua to bring the ball up to the mark. Some great footwork there by the number 6. As some may say, Wax City. Anei Waitakere kimi ana I etahi ango kia haere whakamua, engari he pēna rā no reira ka whiwhi wā wātea anō o Waitakere ki te haere whakamua. Paite ki I te kapa o Tamato kirikiri roa e kaha ārai ana I te pai piro o Waitakere. Ana kāre Waitakere e āhei ana te uru atu ki tā rātou pai piro no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o kirikiri roa. Ko te ahua nei ka tae tātou te kite I etahi kaitākaro hau e eke ana ki runga I te whira.
Engari, ka taka te pauru ki te papa no reira, kei Waitakere te pauru ina nei. Waitakere get another opportunity to complete the set. The ball goes back to 0. Ka hoki atu a Waitakere ki te rima mita. Ki te ata kimi rātou. I etahi wāhi wātea kia taia ai rātou te whiwhipiro. Sixth and final call there by the referee. I actually thought they had more touches to complete there. I thought that was the third touch. Engari, me whakarongo tātou ki te whakatau o te kaiwa wao. Pai te ki te ia Casey Smith, nama te kaumā whā. He mahanga hoki ia. Ki tāna tuahine a Paige Smith. He toki rawa ki roto i te ao poi, ki roto i te ao pāwhitu pauro. Tākoro rawa mo te kapa o Tāmaki Makaurau. Engari ka panaia Tamato kirikiri roe te pauro no reira ka whakahoki a te pauro ki te kapa o Waitakere, mā rātou anō te pauro. Ball gets knocked away from kirikiri roa, so Waitakere get another opportunity to score. And some great footwork there by the number 6. And a bullet pass there by Waitakere. Engari kare kore ka uru rātou ki roto i tā rātou pai piro. Some great skill sets there shown by Waitakere. Engari, kei mua tonu Tamato kirikiri roa. E rua piro ki mua kirikiri roa. Anā ka whiwhipiro anō a kirikiri roa. Ia wā, ka whiwhipiro a Waitakere, he tino tere a Tamatua kirikiri roa ki te whakautu. Every time Waitakere score, Tamatua respond back very quickly. Anā e ono ngā piro ki te kapa o kirikiri roa. E tore ngā piro ke muri a Waitakere. Anā he penara ki te kapa o te Arawa, aroha mai ki te kapa o kirikiri roa. They weren't rolling forward to make the touch, so they get another opportunity, Waitakere, to
take it forward. And a runaway try there by Tamato Kirikiriroa. A great individual try there by the number 11. And as you can see in his makawe hoama, he's running with the wind. Great try there. Push the margin out 7-3. Ana he pēnara ki te kapa o Tamatua Kirikiriroa. Kaore rātou onside me ki, me te kaiwa wao. Ana he piro ki te kapa o Waitakere. And a great try there by Waitakere. They took advantage of Kirikiriroa not rolling forward, so it gave them another set to complete, and they did well to score off that. And the ball quickly gets tapped away, and that would have been an awesome try there by Kirikiriroa, engari ko te ahua nei. Touch and pass. Touch and pass has been called there by the ref. No reira kei Kirikiriroa te pauru I nei. Some great footwork there by the number 11. Manages to get that away. Engari te ara te karanga mo te touch and pass. No reira ka tere haere Waitakere me te pauro. Ka haere whakamua rātou. Tōtika ki tā rātou pawaka. Pai te nekehanga o tēnei nama iwa mai Waitakere, engari he hapa ki a rātou no reira kei Kirikiriroa te pauri nei. Ko Tamatua Kirikiriroa kei runga, ko Waitakere kei raro I tēnei wahanga tuarua. Ana ka huriha te pauru kia Waitakere nei.
Ana te tangi o te pere mo te wahanga tuarua o tēnei kēmu. And now we've come to the end of this game between Tamato Kirikiriroa. Tamato take the lead against Waitakere. And what an awesome game displayed by these two sides. Here at the open men's, in the open men's grade, Tamato take away the win. Ana ko rātou hoki ngā Tamato mo tēnei kēmu. E kare mā. Kawe haere tawhiti, nā te mea he kēmu anō kei muri I tēnei kēmu Ngāti Parau ki te kapa o Mātātua I roto I te reanga open men's. Don't go too far e te whānau. We've got another game coming up before we go into our break. Noho ora mai. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. E te iwi nau mai hoki mai ki te whakataetai o te Māori Touch Nationals, a nei ngā kapa e rua e whai ake nei. Te kapa o Ngāti Parau ki te kapa o Mātātua I roto I te reanga
mō ngā tāne, te open mix reanga, te open men's reanga me ki. Ko Amorangi Malisala tēnei, e mihi atu ana ki a koutou. A hiuri tēnei no Waikato Maniapoto, me hāmoa hoki. It's been a pleasure commentating here at the Māori Touch Nationals. And I can remember when I used to play, back in my glory days at the Touch Nats, here in Rotorua. It's an awesome tournament. And what a great opportunity for all of us Māori to come together and play touch, which is an important part of our hākinakina calendar. And here we've got Ngāti Parau versus Matua in the open men's grade. Here on field 2. And a big mihi to Whakaata Māori for bringing this live stream to you all. Free of charge. And as you can see there, both sides getting ready to start this match. Only 1 minute out. And our live stream camera seems to be going kiwiwi kiwawa. Giving you all angles of the field, I should say. Ana, ka timata a Ngāti Parau me te paoro. Ana, te karanga o te kawa wao, mo te timatanga o tēnei kēmu. Pai te ārai o ko te ahua nei, kua whiwhi piro a Ngāti Parau. I te kēmu o mua mai, te kaumā waru hekona i whiwhi te piro tuatahi mo tawa kēmu. Te kaumā toru hekona kua whiwhi piro a Ngāti Parau mo tēnei kēmu. Some fast scoring games. So 18 seconds the previous game, 13 seconds in this game. No mucking around there. Nā kei a mātātua te paoro, engari he hapa ki tā rātou kapa. No reira, ka whiwhi a Ngāti Parau te paoro. Engari e mea ana te kaiwa wao kia whakahokia te paoro ki te maka e tika ana. Ko te pātua whā tēnei. Engari he hapa ki te kapa o Mātātua. Ka kaha haere a Ngāti Parau ki tā rātou pawaka kia eke ai e tahi kaitakoro hau ki runga i te whira. Pātua whā tēnei. Nā ko te ahua nei, ko te pātua, ono tērā. Pātua rima tēnei. He maka tino tawhiti tērā. Ana, kei a Ngāti Parau te paoro i nei. Pātua tahi tērā mō Ngāti Parau.
Pai te nekehanga o tēnei kaitākaro te nama ono mai Ngāti Parau. Some great footwork there from the number 6 from Ngāti Parau. The ball gets turned over. Mātātua have the ball now. Some great honesty showing there by Ngāti Parau. They didn't pull a phantom. Mātātua get their first try for the match. Great effort there by Ngāti Parau though to try and close that try down. However, they get another opportunity to respond back to Mātātua. Hengari ka whakautu a Ngāti Parau kia Mātātua ka whiwhi piro rātou. I rua ngā piro kia Ngāti Parau i roto i te wahanga tuatahi mō tēnei kēmu. Engari he hapa ki te kapa o Mātātua. Correct me if I'm wrong, I'm not sure if that's Ruben Love, All Black player playing for Ngāti Parau. I'm sure some of these players are probably fanboying him at this point. And as you can see there, Ruben Love, number 6. An awesome opportunity to see players like himself come back and play for his iwi. Wai Maria Mātātua ki te mautoni te pauro, engari ka hurihia te pauro, maka tino tawhiti tērā. And there you see it at the whānau, Ruben Love coming off the field. Ana he pēnara ki te kapa o Ngāti Parau, ka whiwhi tonu a Mātātua te paurui nai nei. Maka tino tawhiti tērā, ana ka hoki atu a Mātātua ki tā rātau rārangi rima mita. And a great touch there from Ngāti Parau flying up to make the touch from the blind side. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Mātātua, o Ngāti Parau. Kāre o te mohi o heha te whakapai o ngā kaiwawa mo tērā, engari ka whiwhi anō a Mātātua i te pauro. And the number 3 had to jump to make the touch on that one. Ko te aho nei, e mea ana te kaiwa wao. Kāore ngā kaitākaro o Ngāti Parau i hoki whakamuri
ki te pai rārangi no reira. Kei a Mātātua Te Paoro. And the ball gets grounded on that one. Mātātua add another point to their side. E rite katoa ana ngā piro I roto I tēnei kēmu mo te reanga tāne. Open men's. Even Stevens here on field 2 between Ngāti Porou and Mātātua. Ana ka panaia e Mātātua Te Paoro no reira ka whiwhi wā wātea anō a Ngāti Porou me Te Paoro. Hey, was that one? No. Was there a penalty for us or? Yeah, recount. Not by. Well done. Come away, Tom. Come on. Keep on. We 5 minutes, 5.5. Ana ka panaia anō a Mātātua Te Paoro. Another penalty against Mātātua. Ngāti Porou still have possession of the ball. Another opportunity to have a full set just out of the 5 metre mark. Kare o te mohi o hea te whakapai o te kaiwawa I tawa wā, engari ka haere tōtika a Mātātua ki tā rātou wahanga, ki tā rātou hāwhe. Some great hand shown there by Ngāti Porou. And it's great to know that the ball is nice and grippy. Mātātua now have possession of the ball. Ko tata pau te wai a tātou mo te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Ko te āhua nei ko apipe whairangi te kaiako mo te kapa o Ngāti Porou. Nei, ara te karanga mo te pātua whā, Mātātua. Great defence there by Ngāti Porou. Still even Stevens here in this game between Mātātua and Ngāti Porou. The ball goes back to 0 for Ngāti Porou. And the ball gets knocked away by Mātātua. I'd just like to see a little bit more discipline from Mātātua. There seems to be an ongoing theme where they keep knocking the ball away and it puts them in a disadvantage, as Ngāti Porou have had multiple opportunities to score. One pass, mate.
Beautiful boys. One up, one up. And a great try there by Nati Po We need a stop here. just before we come towards half time. E toru ngā piro kia Ngāti Porou I tēnei wā, e rua ngā piro kia Mātātua, ke mutino tata tēnei kei wainga I ēnei kapa I rua. Pātua rima tēnei kei waho atu o te rārangi rima mita. Engari, he pai tēnei kei hanga o tērā kai tākoro mai a Mātātua ki te uru atu ki tāna pai piro. Great individual try there by the number, I think it was the number 5 or 6 from Mātātua just before we get towards the end of this first half. Go forward, take the touch. 20 seconds, boys. Not long remaining in this first half. It's probably one of the most tightest games I've seen so far. Anā te tangi o te pere, kua tai tātou ki te mutinga o te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Engari ko te ahuna ki te haere tonu te kēmu. And there we have it. We've come to the end of the first half of this game between Ngāti Porou and Mātātua. Rite katoa ana ngā piro kei wānga nui I ēnei kapa no reira. Kawe haere tawhiti e hoama because we've got a big second half coming up next. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game.
Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua mō tēnei kēmu, ka ranganui Ngāti Porou me Mātātua. And if you're here watching the first half of this game, it was a great first half between these two sides, and as you can see there, reflecting on the scoreboard, it's a tie at the moment. Probably one of the closer games that I've commentated here on Field 2. As you can see there, Te Aorerepe Whairangi taking the tap just on that set of play. And ka tāpiri piro anō Ngāti Porou ki tā rātou kapa. I almost feel like Ngāti Porou have a few cheat codes in their team. Nah, but what an awesome opportunity for people like Te Aorere and Ruben Love coming to represent their iwi. Now Mātātua have possession of the ball. Nā ka uru atu a Mātātua ki roto i tā rātou pai piro. Tā rātou te ruhoki ki te whakautu kia Ngāti Porou. Nā rite katoa ana ngā piro i tēnei wā tonu. Still even Stevens in this game. Ngāti Porou take the first try of the second half, and Mātātua respond very quickly to them. And short ball there by Ngāti Porou. Engari ka hoki whakamuri rātou ki tā rātou ki te rārangi rima mita. Ka uru atua Ngāti Porou ki roto i tā rātou pai piro. Ana ka tāpiri piro anō Ngāti Porou he piro ki tā rātou kapa. Ko tahi piro ki mua Ngāti Porou i tēnei wā. 5-4 between these two sides. I rima ngā piro kia Ngāti Porou, e whānga piro kia Mātātua. Ahakoa ko tahi ana ki te piro e wehe ana i enei kapa e rua. Kēmu tino ua tēnei. Nā te nui, nā te maha o ngā hea te kupu. Pai te kite i enei kai tākoro e whakātu ana i o rātou pūkinga maha. Some great skill sets displayed by these two sides. Hey, no control. Razor, winner. Go left. Nā ka haere a Mātātua ki te taha matau o te whira. Meri ka hoki whakamuri rātou ki te rārangi rima mita. Nā ko te ahona he maka whakamua tērā. Forward pass has been called there by the refs. So Ngāti Porou get an opportunity to take the ball forward. Some great yards there by Ngāti Porou.
Fifth and final touch here by Ngāti Porou. And what will they make of it? Nā ka panaia e mātātua te pauru ki mua, no reira ka whiwhi wāwātea anō a Ngāti Porou me te pauru. Pai te ki te mātātua e kaha ārai ana i te paipiro o Ngāti Porou. Pai te Mākapoto o Ngāti Porou. Great short ball there by Ngāti Porou. They managed to weave through the gap and get to their try line. And they pushed the margin out by 2, leading the second half 6-4 against Mātātua. Maka tawhiti tērā, ngari kāre Mātātua e ahai ana te mau I te pauro. Just work, boys, just work. One for us, nice. Play off feet, play off feet. Some good yard shown there by Ngāti Porou. And a great try there by Ngāti Porou. And a great assist there by Ruben Love, looking to offload it to his winger on the outside. And it was actually all the work done by the midi prior to that. Looked to spit the ball out to the left-hand side. Saw that there weren't many players out there and they used the numbers. Ruben Love does well to assist the try. And Ngāti Porou add another point to their scoreboard, 7-4 in this game. They're slowly pushing the margin out in the second half of this game. And things are starting to open up for Ngāti Porou. However, Mātātua, the resilient type, and will still stay in it. And we will only tell in the dying seconds of this game which way the scoreboard will roll. Great footwork there by the number 35. Unsure if that's a try or... And sure enough it is. Number 35. I wasn't sure if it was a touch. A touch had been called, but he used his little twinkle toes to gap it on the sideline. Ngāti Porou leading this game by 4. Te ahu nei kare anō a Mātātua ke whiwhi piro I roto I tēnei wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Nei te pātuarima mo tēnei kapa. Nā ka hurihia te pauro ki te kapa o... Oh, engari mo taku he. Ka mautonu I Mātātua te pauro. And touch has been called by the ref.
Good D, Lloyd. 2 to come, 1 drop. 1 drop. 3 more. Ana, ka haukotia te pauro e Ngāti Porou. Intercept ball there by Ngāti Porou. And a great try there by, well, I'm not going to say it too soon. And now I can say it. Great try there by Te Arere Pē Whairangi. Applying his great skills, not only off the field in everything that he does, but even on the field. Ngāti Porou pushing out the margin by 5. E iwa ngā piro kia Ngāti Porou, e whā ngā piro kia Mātātua. Ngāti Porou really stamping their mark in the second half. They must have had a good chat, a team chat before this half. And sure enough, they are really executing things nicely in this second half, I should say. We're making the legs hard to become half point. I'm doing all the way out. Nā ko taia Ngāti Porou ki tā rātou rārangi rima mita. Another great short ball there by Ngāti Porou. They seem to read the play very well, particularly when Mātātua are on their defensive line. They can sort of exploit the gaps. And they add another point to their side. Te kau ngā piro kia Ngāti Porou, whānaki ngā piro kia Mātātua. And just before we come towards the end of this second half, I'd like to send a big massive mihi to our sponsors, KBS, Bunnings, Bailey's, Caltex, Nativa, Apollo Projects, for sponsoring this tournament. Mei kore ko rātou te taia tēnei whakataetai e tū. O tira he mihi nui hoki tēnei kia whakata Māori. Mō tā rātou kaha tautoko I tēnei whakataetai, but also bringing this game to you all on live stream free of charge. Ana kei Ngāti Porou te pauru I nai nei. Even though he's slow, quality. 1 leg with ports. Well, that was the black wallet right away. Nice, buddy. And a great try there by Ngāti Porou. Great team effort. Ngāti Porou did well to take charge, and they managed to use the numbers on the outside towards that left side of the field, and they pushed the margin out by 7. Tahi miniti e toiana I roto I te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Mātātua looking to take it to the try line. Tori tukau he kona e toiana mo tēnei kēmu. Ara, te karanga o te kaiwa wao, ka whiwhi wā te anoa Mātātua ki te whiwhi piro.
Anā te tangi o te pere. Anā, ko tai tātou ki te mutunga o tēnei kēmu i roto i te reanga Open Men's. Nā, ko Ngāti Parau ngā whakaihu waka mo tēnei kēmu. Ngāti Parau take the win for this game in the Open Men's grade, 11-4 against Mātua. What an exciting match displayed by these two sides here at the Māori Touch Nationals in Rotorua. Kawe haere tawhiti e hoa mā, nā te mea ko te kēmu e whai ake nei ko taranaki ki te kapa o te āti haunui a pāpārangi. I roto i te reanga 21 mix. Don't go too far e hoa mā because we've got another game coming up next. You're valued in other ways, eh? Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the track suits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
the cycle. Don't worry about the school age, just win the cycle. That's good. Get off now! Nice, kick his wire! Good girl, Macy! Good girl, good judge, Mace, good judge! Take! Three! Spot the weakness. Right there! He's off! Whoa! Good! Score penalty or backdoor? Backdoor. Fuck! Yeah, I see how his handler. But then it was going home. If we shut down, let's try to shut it. Oh, they're running seconds hard, eh? Answer. Hello. Hey boys, make sure we make that touch. Yeah, it says live status. It says status live, audio on. Everything's fine. I got full bars and Wi-Fi. Okay. Do you want me to just keep recording it as normal? Train. Good ball, stay base. Nice, take pass. Steady, darling. Oranga Wairua Harris. We've got a debit card up at Zone Control. I'd like to pick it up. Kia ora. That's two! Extra! You got extra! Nice! That's three! Ollie, that's three, Ollie! You got two more! Final, last job! Gas, Ollie!
wrong person. Yeah. Just stay there. Sorry, yeah, I got the wrong person. Yes. Stop it, easy, mate. Nice. Hey, boys, don't turn your back. Don't turn your back. I'm working hard for you, Zay. So we'll see you in about half an hour. We have the game, and the game will be the game. The number, sorry, just the number. Nathan's gonna do the game. Half five? Okay, round 6. Round 6. 12 people rounds. On our final team, control, senior Nati Po, Te Rarawa versus Arawa. Field 1 down in the stadium, main field here. Under 18 boys section B, total of 1 versus Nati Under 18 girls section A, Maniapoto versus Waikato Field 5. Under 18 girls You see him rush out?
What happens when you turn up like together? Yes! They're bubbling, boys! Go to the girls!
I'll take it easy. Your next one's open too, eh? Don't find it that bad. Box off, go two. Ainsley, box off, go two. Plus today, keep doing what we're doing. The first hit, that plus today. Okay? DC boys. Cheer them on, cheer them on. Get up! Go work! Boys! Yeah, I know, yeah. Yes! Who's up? Who's up? Esther. Who's up? Stop the heading, man. Stop the heading. I'm not ready to stay. Take the time, good boys. Take the time. Well done, well done. Well done, get that ring, boys. Get that ring, man. Nice, good lad. Good, boys. Just shut up, boys. Shut up. Just pass now. Go, go. Yeah! Hey, what are you doing? You mean what are you doing? Be hard, not be hard. What are you doing? Work to the boys,
Yes, sir. Bail out. Hall of Fame. That's owned. That's fucking swamp. That's legend. A little reminder around our sub boxes. People, our sub boxes are clear. Only the and their coach and management are in the sub boxes. They must be clear. No whānau in the sub box. Also, please when you leave your sub box, take all your water bottles, anything else that you leave in there. It's actually rubbish to leave the sub box in the clean. You don't need water bottles in there. Leave the sub box. While we're on please avoid using the slipping sand toilet. It may be nasty. So while they're doing plastic, so while they're doing plastic, avoid using that one. That middle comes up. Come on, give me a crack. Come on, give me a go.
Read it. Okay, Tamariki Ma, 15 years on, no mind had a mind. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but
You know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. E te iwi nau mai hoki mai ki tēnei kēmu I runga I te papawhira tuarua kei konei mātou ki Rotorua ki te whakataetai āmotu mō ngā Māori ko Amorangi Malisala tēnā e mihi atu ana kia kouta katoa. Ko tēnei kēmu e whai ake nei ka raiganui I ēnei kapa e rua a tipene ki te kapa o Maniapoto. Welcome back to this game here on Field 2. The 12-20 round between Tipene versus Maniapoto. Some great games displayed here at the Māori Touch Nationals. One of the biggest the biggest sports events in the Māori calendar. I am an uri from Ngāti Maniapoto, so I should actually be playing. But here I am commentating here from Tāmaki Makoto. And we are looking to get underway with 2 minutes remaining before we start this match. And this is the under 18 boys grade. And the last game that I commentated, e te whānau, Ruben Love, All Black player Ruben Love was playing for Ngāti Po. And it's so cool to see players like him come back to play for his iwi and represent his whānau. Must be because they're on off-season at the moment. So it gives them an opportunity to come back and give back, which is what we love to see. And I hope that players here, like in the under 18 grades, take some pics and are able to draw some inspiration from him to see that if he can play at a Māori Touch Nationals, then they can make it into the All Blacks. And Maniapoto starting off this game with the tap-off. Some great weather here in Rotorua, not too hot, not too cold. And we've got 1 minute left before we start this game. It should be starting very soon. Anā te tangi o te pere, timata ai tēnei kēmu. Ko te aho nei, kāre te kāmera. E whakātu ana I tēnei kēmu, engari kei tērā atu whira tātou I tiro ana I nānei.
Ana, ko hoki mai tātou ki tēnei kēmu. Kaya tipene te pauri nānei, ko te ahua nei, te tira pia ki te heo. Kareo te tino muhi o mena ko enei tāne e kura ana nā rātou ki te kura o hato tipene, i tēnei tau i tūwhera ai tā rātou kura. Aroha mai te whānau ko te āhua nei kāre kei te whakatika te kai kāmera. I tā rātou tūranga. Anā, kua whiwhipiro te kapa o tīpene. Anā, ka whiwhi a Maniapoto i tā rātou piro tuatahi mo tēnei kēmu. Te tino tere o enei kapa i rua ki te whiwhi piro i raro i te kotahi meneti. Both sides scoring a try each.
Nā, kua hoki mai tātou ki tēnei kēmu e hoa mā, aroha mai mo tērā. Ko te mea nui kua whakatikitika te kai kāmera i tāna kāmera. Nā, nei ngā piro mo tēnei kēmu. E rua ngā piro kia Maniapoto. Ki tōku nei whakapai, kua whiwhi piro tīpine, engari kāre anō kia whakairi ki runga i te papapiro. Nā ka tāpiri piro anō Maniapoto ki tā rātou kapa. Ko te ahua nei. Kua puta a tama nui te rā i tēnei wahanga te rā. Maka tawhiti tērā, engari ka taka te pauru ki te papa. He ko whiringa mā te kapa o Maniapoto. Ana ka hurihia te pauru anō ki te kapa o tīpine. Ai. Ana ka hoki whakamuri a Maniapoto a tipine ki te rārangi 5 mita. Maka tino tawhiti tērā ki te taha māui o te whira, engari kāre a tipine e āhei ana ki te pupuri te pauro, no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. And the great backdoor cut there. Great skills there by Maniapoto. And nā ka tāpiri piro anō a Maniapoto he piro ki tā rātou kapa. So you can see there, just in that short passage of play, they used the back cut and then they offloaded a short ball, were able to score successfully. Rua te kau he kona e toena ki roto I te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Maniapoto taking the lead this game. Only in the first half. It's a game of 2 halves e hoa mā. Nā ka hurihia te pauru ki te kapa o Maniapoto. Nā te tangi o te pere kua tae tātou ki te mutunga o te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu e whāngapiro kia Maniapoto. Kāre no a tīpine kia whiwhi piro, engari kawe haere tāwhiti e hoama nā te mea he hawhi nui ke mua I te Arawa.
Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai tātou ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu, kei wainganui i a tīpene me te kapa o Maniapoto. Ana kua whiwhipiro te kapa o tīpene, ana kua whakatika ngā piro mo tēnei kēmu, e rua ngā piro i nāna kia tīpene, e whā ngā piro kia Maniapoto. The scoreboard's been changed now e te whānau, so tīpene have 2 points, Maniapoto have 4 points. Apologies for the technical difficulties, but we are back up and running now. Nā kua tae a Maniapoto ki tā rātou rārangi 5 mita. Maka tino roa tērā, engari ka kaha ārai awa tīpene i tā rātou i te paipiro o Maniapoto, ka huriha te pauru ki tā rātou kapa. Maniapoto almost looked like they were going to score, but tīpene did very well to cover the wing area. Engari he hapa ki te kapa o tīpene, ma Maniapoto i nāna i te pauro. Te tere hoki o tīpene ki te tai atu ki tā rātou pawaka. Ko te āhua nei e eke ana e tahi kaitakuru hau ki runga i te whira. Dummy half there. Some great ball handling skills there by tīpene. Ana, he piro anō ki tā rātou kapa. I wish we could replay that set because that was actually a good passage of play there by tīpene, using their ball skills to get through, and were able to score successfully on that one. Ko tahi ana ki ngā piro, ko tahi ana ki te piro e wehe ana i enei kapa i rua. Only 1 point separating these two sides. Tīpene coming back with vengeance in the second half of this game.
Nā ka tāpiri piro anō a Maniapoto ki tā rātou kapa. Great work there by Tipene, scoring another try for their side. He tino tere te haere o te pauro kei wainganui i nei kapa e rua, nā te mea ko tahi miniti ki muri i whiwhi piro a Maniapoto, ara ka whiwhi piro anō a Tipene. He kemu tino tatati nei e hoa mā. Nā te tahi piro mō te kapa o Maniapoto. Ko te ahua nei e pupuhi ana ngā hau o tāwhiri mātea. You can hear just a bit of wind here in Rotorua. Great cover there by Maniapoto. Okay, Maniapoto te pauru i nānei. He pai ngā mita o Maniapoto ki te tai atu ki tā rātou haurua. Great yards there by Maniapoto. And will they be able to score off this? Ka whātoronga ringa o Tipene ki te pai i te tinana o Maniapoto. No reira, kei a rātou te pauru nānei. E ruanga piro e wehewehe ana i enei kapa. 2 points the margin between these two sides. Ngāti Maniapoto are up by 2. Ko te ahua nei, he pēnara ki te kapa o Maniapoto mo te kaha pana. I ngā kaitakro o Tipene, no reira, ka whiwhi wā no rātou me te pauro. Ana ka tāpiri piro anō a Tipene, ko tahi ana ki te piro e wehe ana i enei kapa. I rima ngā piro kia Tipene, e wono ngā piro kia Maniapoto. This is probably one of the most exciting games that I've seen so far here at the Māori Touch Nationals on field 2. Very close game. Nā kei Tipene te pauru i nānei.
Scoop ball here by Tipene. Ana te pātua ono mō Tipene kaya Maniapoto te pauru I nainai. Ana ka kohea te pauro e Maniapoto engari ka puta atu I te rārangi te pauro no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o Tipene. Nā ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. Mehemea e hihi ana a Maniapoto ki te wikitoria I tēnei ke me whiwhi piro rātou, nā te mea mehemea e rite katoa ana ngā piro, ka tae atu tātou ki te drop-offs. So if we get to the end of this game, both teams are even, then we go into drop-offs, which is actually quite an exciting part of the game. If you want a clean slate win, you have to be up by 1. Makaroa tēnā, engari ka haukotia a Maniapoto I te pauro. What a great intercept there by Maniapoto. Tā rātou kaha hoki ki te haere whakamua. Ana te pātua uno ki te kapa o Maniapoto. Ko tatapau te wai a tātou mo tēnei kēmu e hoa mā, engari ka huri hia te pauro ki te kapa o Maniapoto. And the ref's just called Tipene for being offside, so Maniapoto get another opportunity to have a crack at the try line. And a great try there by the Maniapoto side. That was actually really good that he drew the players in, looked to dive and quickly offloaded it. Both players came into it and then he was able to score. So Maniapoto E2. E rua piro ki mua a Maniapoto I tēnei wā. Tipene have to close the gap if they want to take the dub in this game. Ana ka hurihia te pauru ki te kapa o Maniapoto. Ka haere rātou ki tā rātou pawaka kia taia ai e tahi kautākoro hou ki te eke ki runga I te whira. Nā ka kohia te dummy half I te pauru engari. Ka hoki whakamuri rātou. Ana kaya Tipene te pauri nainai. Ana he hapa ki te kapa o Maniapoto.
2 miniti e toi ana ki roto I te wahanga tuarua mō tēnei kēmu. Engari he hapa ki te kapa o Maniapoto. Ana ka huri hea te pauru ki te kapa o Tipene. Tipene going up a notch, probably desperate for time. Ana ka tai atu Tipene ki te rātou pai piro engari, kāre rātou e āhei ana ki te whiwhi piro. Anā te tangi o te pere, kua tautātou ki te mutunga o tēnei kēmu. E whitu ngā piro kia Maniapoto e rima ngā ko te ahua nei, kua panoni ngā piro. E iwa ngā piro kia Maniapoto, e ono ngā piro kia Tipene. Ka tahi anō te kēmu tino whakaharahara ko tērā. Very exciting match between Maniapoto and Tipene. Maniapoto coming out on top. Tipene had it. They were closing the gap. Engari, ko pautu ai a tātou. Decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraise, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
e te iwi nau mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga a whakaata Māori. He mihi nui tēnei kia kouta katoa kua tūhono ki tēnei whakataata o te Māori Touch Nationals. Anei mātou kei ngā whira tua whā ki Rotorua. Anei ngā kapa e rua e whai ake nei ko Raukawa ki runga ki te kapa o Maniapoto. We are here on field number 2, and the two teams we've got here on our screens are Raukawa ki runga versus Maniapoto. In the 40, we are actually in the 40 men's grade here on field 2. As you can see there, Maniapoto, number 2, showing us that he's got the ihi and the wehi before he starts this game, which is very great to see. And Maniapoto starting off this match. Some great weather here in Rotorua. Ko tahi miniti e toi ana timatai te kimi nei. One minute before we start this match, and it could start any second now. Anā te tangi o te pere, mo te timatanga o tēnei kēmu, ka timata a Maniapoto me te paoro, I roto I te reanga whātikau mo ngā tāne. Anā ka hurihia te pauro ki te kapa o Raukawa. He pai o rātou kākahu, māwhero. Pātua whā tēnei mō Raukawa. Ngari he hapa ki te kapa o Raukawa. Anā ka hapa a Maniapoto puta atu I tā rātou paipiro. No reira kei a Raukawa te pauro I nainei. Pātuari ma tēnei mō Raukawa. Engari kāre, a Raukawa I hopukia te pauro, no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o Maniapoto. Nei te makatini hena,
tinihanga. Te tami hā whengari kāre ia I taia te tukuna te pauru ki tana hoa. Nō reira kei a raukawa te pauru I nānei. Ana ka hurihia te pauru ki te kapa o Maniapoto. Engari he hapa ki te kapa o Maniapoto no reira. Ka whiwhi I raukawa te pauru. Nā ka tae atu a Maniapoto tata atu ki tā rātou pai rārangi, a pai piro engari ka taka te pauru ki te papa. Pāna marima tēnei mō Raukawa. Engari ka haukotia te pauro e Maniapoto. An intercept ball there by Maniapoto. And some great yards there. Shown by Maniapoto. Pai te kiti a Raukawa e kaha arai ana I te pai piro o Maniapoto. Kāre anō e nei kapa kia whiwhi piro. And the ball goes back to 0. The ball got knocked to the ground, so Raukawa have an opportunity to make the most of it here just outside of the 5-metre line. And he hapa ki te kapa o
O Raukawa no reira kei a Maniapoto te pauru e nainei. E mea ana te kaiwawao ki te hoki atu ki te maka. Thank you. Nā ka tono atu te pauru ki te taha Māui o te whira. And if I was to put my money on anyone to score from Maniapoto, it would have to be the number 2 with the yellow boots and the orange hat because of all the energy, that he was showing before the game. And sure enough, he scores the first point for this game. Maniapoto taking the lead, 1-0. Makaroa tērā, engari ka puta atu te pauru i te paerarangi o te whira, no reira, ka tukuna te pauru kia Maniapoto. Pāna mawha tēnei mo te kapa o Maniapoto. Engari mo taku he ko te pā mutinga tērā mo te kapa o Maniapoto no reira. Ka tukuna te pauru kia Raukawa. Nā kua whiwhi piro te kapa o Raukawa ki ringa. I rite katoa ana ngā piro kei wānga I enei kapa e rua. Even Stevens here on field 2 between Raukawa and Maniapoto. Aha kua whai te ngā piro kei wānga nui I enei kapa e rua. Ko te mea nui kataia I tātou te kite I enei kapa e rua e ngana tonu ana. Aha kua kaore he nui ngā piro ki a rātou kapa. It's very cool to see that these tāne who are probably papas, koros, putting their best foot forward to represent the iwis here in the 40 men's grade. Ka hoki whakamuri a Maniapoto ki te rārangi rima mita. Te ahunai ke te tarai rātou te whakatata I ngā kaitākaro o Raukawa. Engari ka hurihia te pauru ki te kapa o Raukawa. Ka tono te pauru ki te taha matau o te whira. Mai tā rātou ki te ngā. And a great try there by Maniapoto. Anā ka tāpiri piro anoa Maniapoto ki tā rātou kapa.
Tā rātou koi hoki ki te tiro haere kei whia ngā ango, ki runga i te piro. Ana kare kore ka uru atu a Maniapoto. Ka whiwhi piro anō rātou mo tā rātou kapa. E rua ngā piro kia Maniapoto, ko tahi te piro kei Wainganui i ēnei kapa e rua. Engari, kei a Raikawa te pauri nānei. Ko te aho nei e 2 miniti e toi ana mo te wahanga tuatahi o tēnei kemu. Pātua whā tēnei mō te kapa o Raikawa. Ana, ka haere whakamua a Maniapoto me te pauri nānei. Ko te aho nei, me hoki whakamiri a Maniapoto ki te māka. Whakamutinga tēnei mō Raikawa. Ngari, ka tau te pauru ki runga i te papano reira, ka hurihia te pauru ki te kapa o Raikawa. Pātuarua tēnei mō Raikawa. Anā te tangi o te pere, ko tai tātou ki te mutunga o te wahanga tuatahi mo tēnei kemu. E rua ngā piro kia Maniapoto, ko tahi te piro kia Raikawa. Kawe haere tawhiti nā te mea, he hawhe nui e whai ake nei. Do you think the other sports kind of touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. E te iwi nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu. Kei Wainganui i a Raikawa ki runga me Maniapoto. Me mihi ka tika tātou ki o tātou kai hāpai a Caltex, KBS, Bunnings, Baileys, Nativa, Apollo Projects mo tā rata kaha tautoko i ēnei whakataitai o whakaata Māori, me kore ko rātou te taia tēnei whakataitai tū. Special mention just then to our
sponsors who have been supporting a lot of Māori, whakaata Māori's live stream. Without them, this wouldn't be possible. Nō reira, ko tangi te pere, ko timata te kemu, mō tēnei reanga o te whātikau mō ngā tāne. Ana, ko timata a raukawa me te pauro mo tēnei hawhi tuarua. Hana, te tere hoki o raukawa ki te whiwhi piro mo tā rātou kapa. Raukawa get another try for their side, and it's even Stevens at the moment e hoama. E rua ngā piro kei tā ia kapa. Ki tōku nei mōhio i te hawhi tuatahi, tērā pia tai atu ki te ono tekau, ki te ono miniti te piro tuatahi. Engari ki roto i tēnei wahanga tuarua te kemu, rua tekau he kona, ka whiwhi piro tētahi kapa. So in the previous half, it took about 6 or 7 minutes to score the first try. And then in the second half of this game, it took 20 seconds. Raukawa getting the first try of this match, of the second half, aroha mai. If the ball got away on that one, Maniapoto definitely would have been able to score, but great defence there shown by Raukawa. And a runaway ball there. Engari, ka karanga te kai wawao kia whakahoki te pauro ki te wahi e tika ana. I whakaro ahau he runaway try tērā. Engari kao. Aroha mai. Ana ko tai a Maniapoto ki te rārangi 5 mita. Ko te ahuna kei te whakatata a Maniapoto i ngā kātakuru o Raukawa. Ko te ahuna he pēnara ki te kapa o Raukawa. Makatawhiti tērā, engari ka kaha ārai a Raukawa i te pairārangi. Pairārangi piro. Now we're playing their game. Hey, fucking playing their game. He can't come anywhere, it's not our ball. Pāna mawhā tēnei. Engari he hapa ki te kapa o Raukawa, no reira kei a Maniapoto te pauri nānau.
Pāna motori tēnei mo te kapa o Maniapoto. Pāna marima tēnei. Ka hatia a Maniapoto me te pauri nānei. Nā ka tukuna te pauro ki a Raukawa i nānei. Ko te āhua nei kua ngaro a Raukawa i te pauro. Ki roto i te ruck. Eki? Ara ka whiwhipiro a Maniapoto. I roto i te wahanga tuarua mo tēnei kēmu, e whānga piro ki a rātou. Ko te āhua nei me panoni ngā piro ki runga i te live stream. Engari he hapa ki te kapa o Raukawa. Pāna motori tēnei. Great work there by Raukawa shooting out to make the touch on that one. Engari ka puta te pauru i ngā ringaringa o Maniapoto no reira. Ka tukuna te pauru ki a Raukawa. Tell me that's a try, ref. Tell me that's a try. If so, that was a brilliant try there by Raukawa. They did well to get through the gap, and some good hands there by the midi from Raukawa, ki runga. And they equal the points at the moment, e hoama. But there's something in me that says that Maniapoto's score wasn't updated. And that's not from being biased, although I am from Ngāti Maniapoto, but I don't think the score was updated, so I'm sure we'll see the updates. I could be wrong. Arā te tahi. O, I whakaaro hau he piro engari. Nei ngā kaitākoro o Maniapoto e whakatata nei ngā kaitākoro o Raukawa engari ka taka te pauru ki te papa, he hapa ki te kapa o Maniapoto i nāne. Kari e mea ana te kai wawao kia hoki whakamuri a Maniapoto.
And the ball gets handed over because the touch wasn't made before the ball was played. Te nanaki a hoki o Maniapoto. Pāna motori tēnei mō Maniapoto. Kāre mātou e tautoko ana I ngā kupu kangakanga e hoa mā. Engari, ahakoa kāre tātou e whakai ana ki ngā kawa wau I etahi wā. Me tautu mauri, ne. Anā tētahi piro anō ki te kapa o Maniapoto. Great dive there by Maniapoto, scoring another try for their side. Ki tōku nei, ki te ngā terapia, ko tahi 2 miniti e toi ana ki tēnei kēmu. Mo tēnei kēmu, aroha mai. And there's the pressure shown by Raukawa. Maniapoto, the momentum is sort of shifting towards their way. Ko tahi ana ki te piro e wehewehe ana I enei kapa e rua e hoa mā. Pai te kite I Maniapoto e kaha ārai ana I te pai piro o Raukawa. Engari, ko te ahua nei, he hapa ki te kapa o Raukawa. Pāna marua tēnei mo te kapa o Tainui, o Maniapoto aroha mai. Pāna matori tēnei. Ara, ko te ahua nei he kua whara tētahi kātākoro mai te kapa o
Maniapoto. Anā te tangi o te pere. Ko pau te wai a tātou mo tēnei kēmu kei wainganui i a Maniapoto me Raukawa. Ko Maniapoto ngā whakaihuaka ngā whiringa toa mo tēnei kēmu. E whānga piro ki a rātou, e toru ngā piro ki te kapa o Raukawa. Maniapoto take the lead this game and take the dub, I should say, here in the 40 men's grade, here on field 2. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraisers, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.
Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now.
E te wino mai hoki mai ki tēnei pāpāhotanga a whakata Māori. Ko tēnei kēmu e whai ake nei kei wainganui I ēnei kapa e rua waitākere ki te kapa o Te Rarawa. Ko Amorangi Malisala tēnei, he uri tēnei no Waikato Maniapoto me hāmoa hoki. Anei mātou kei ngā whira tuarua I roto I te reanga mō ngā kohine. Te kaumātoru te pakeke. Te āhua nei he rangi a tāhua I te rānei. Ana, ka timata a Te Rarawa me te paoro. Ko tahi minute I toi ana timata ai te kēmi nei. Our game will be starting very shortly here on field 2 in the 35 women's division between Waitakere and Te Rarawa. Anā, kua tangi te pere mo tēnei kēmu, kua timata a Te Rarawa me te pauro. Backdoor cut there by Te Rarawa. Looking to go towards that corner on the right hand side. Māma noa, ko te ahua nei, whakarawahau he piro, engari kāo. Nā, ka hurihia te pauro ki te kapa o Waitakere. Pātua rima tēnei, mō Waitakere. Rā ka tukuna te pauro kia Te Rarawa. Nā ka tae tātou te kite I ngā kaitākaro o Te Rarawa e pika atu ki tā rātou pauaka. Kia tae ai ngā kaitākaro hau te eke ki runga I te whira. So you can see there's some hot potato passes there between the middies of Te Rarawa. O te tere hoki o tēnei kaitākaro mai te kapa o Waitakere. Kāre kore ka tae atu ia ki tāna pai piro. Waitakere gassing it to the try line from end to end. And an awesome individual try there for Waitakere. Here on field 2 for the 35 women's grade. Anā koina te piro tuatahi mo tēnei kēmu. First try of the match. In the 35 women's division. Great individual try there by Waitakere. Kāore he whiwhinga mā te kapa o Te Rarawa, no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o Waitakere. Anā ka haere atu
Waitakere ki tā rātou pawaka. Engari ko te āhua nei kārenga kai tākoro o Te Rarawa. Te kaumita ki muri pia. No reira, ka whiwhi tonu a Waitakere i te pauro. Engari, he pēnara ki te kapa o Te Rarawa. Mā rātou te pauro ina nei. Engari, ka puta atu te pauro i ngā matimati o Te Rarawa, no reira ka tukuna te pauro kia Waitakere. Ka haere rātou ki te taha mata o te whira, matau o te whira. Ana ka kuhu atu a Waitakere ki tā rātou pai piro, engari ko te āhua nei. Ka tukuna te pauru kia Te Rarawa. Fifth and final touch here for Te Rarawa. Ara ka hurihia te pauro ki te kapa o Waitakere ina nei. Te ātāhua hoki o tērā piro mō te kapa o Waitakere. Great try there by Waitakere, using the numbers on the outside, particularly on the right-hand side. Nā ko Waitakere kei runga I roto I te wahanga tuatahi mo tēnei kimu. E ruanga piro ki a rātou. I roto I te wahanga tuatahi mo tēnei kimu. Te tere hoki o Te Rarawa ki te puta atu I ngā kiti. Ko te āhua nei, he hapa ki te kapa o Waitakere, no reira ka mautono I Te Rarawa te pauro. Nā hei pātinana ki te makatīnihanga, te dummy half. Aroha mai ko te dummy half, I roto I te reo Māori ko te tūtei. Kupu hau tērā.
Fifth and final call here by the referee. And what will Waitakere make of it? Ball to ground call there by the refs. Waitakere in possession of the ball now. Ko te pātuarima tēnei mo te kapa o Waitakere. He maka whakamua tērā pia ki te kapa o Waitakere. Te re hoki o tēnei kai tākoro mai te kapa o Te Rarawa, engari me whiuhia te pauro ki te tihi o ana hoa, ara kāre kore ka whiwhi piro a Te Rarawa tā rātou piro tuatahi o tēnei kēmu. And a great try there by Te Rarawa. Good scoop there by the dummy half, and she was looking to see if anyone was available, and sure enough, Te Rarawa were able to come out with a try. Pāwhakamutunga tēnei mo te kapa o Te Rarawa. Nā ka tukuna te pauro ki te kapa o Waitakere. Ko tahi miniti e toena I tēnei wahanga, mō tēnei wahanga tuatahi. Anā he tūhapa te ki a te kaiwawao ki mō te kapa o Te Rarawa. Offside's been called there by the refs on Te Rarawa. Ara ka whiwhi piro anō a Waitakere mō tā rātou kapa, e toringa piro ki a rātou I roto I tēnei wahanga tūtahi mō te kēmu. Another awesome try there by Waitakere, leading this game 3 points to 1 here in the first half in the 35 women's division. Nei
te kaitākoro nama whitu e tohu ana i ngā kaitākoro ki te haere ki ngā tūranga i tika ana. Ara he pātinana ki te tūtei o Te Rarawa no reira kei mai tākere te pauru i nānei. Anā te tangi o te pere mo te mutinga o te hawhi tuatahi mo tēnei kēmu. Ko wai tākere kei runga, ko te Rarawa kei raro i te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Ngari kawehari tawhiti e hoama, he hawhi nui kei mua i a tātou no reira mautoni mai. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your Support Her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Kia ora whānau mā, if you are on one of these two vehicles, you need to move them now, please. They are parked in front of... You're driving a white car, registration LSN
Given 5. The white vehicle, LA Fairton. Nau mai hoki mai tātou ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu, kei wainganui i ngā kapa e rua nei Waitakere ki te kapa o Te Rarawa. Waitakere in the lead in this match. Nā he tūhapa te karanga ki te kapa o Waitakere. Nō reira ka mautonu i a Te Rarawa te Paoro. Under 21 mix, Te Rangi Kopi versus Tamato. Field 10, under 18 girls, Maniapoto versus Waikato. Under 18 girls, Rotorua Stadium. Ana, ka hurihia te pauru ki te kapa o Te Rarawa. E mea ana te kaiwawa kia hoki whakamuri ki te māka. Ka mau ia Waitakere te pauri nai nei. Great running onto the ball there by Waitakere. Great cover there by Waitakere. Pātuarima tēnei. Ana, ka whiwhi wā anō. Ka whiwhi wā anō a Te Rarawa me te pauru nā te mea kua pana te pauru ki mua. Nō reira ka whiwhi wātea anō a Te Rarawa me te pauru. Ai Maria Waitakere mo tēnā. Tā rātou kaha hoki ki te ārai I te paipiro. Ka haere rātou ki te taha matau o te whira. Hoki mai ki te taha Māori.
please move your car ASAP. No, not ASAP now, please. It's the white Hyundai LS 775. Number Nei, mea ana te kaiwawao me hoki whakamuri a Waitakere ki te wahi e tika ana. Te tere hoki o tēnei kai tākoro nama te kaumā toru. Puta atu a Waitakere te 5 mita I tā rātou pai piro. And what will they make of it just out of the 5 metre mark? If kimi haere ana rātou mō etahi ango. Engari, ka taka te pauru ki te papa, no reira ka hurihia te pauru ki te kapa o Te Rarawa. Nā rawerawa mo tērā kai tākoro o Te Rarawa ki te uru atu ki tā rātou paipiro. Ara ka tukuna ki tāna hoa ki tāna taha Māui. And a great try there by Te Rarawa. They managed to get through the gap and great to see the supporting player who put the try down. And now there's only 1 point in it between these two sides. Alrighty, whānau, I hope we get enough players if we are partners, because we've got another one that needs to move. This is the RNA Grey Nissan RC455. It is parked behind the grandstand. You get to go, it's a grey Nissan RC455. You're walking out Oh, ka toro atu a Waitakere ki te pai piro, engari he pā. No reira ka tukuna te pauru ki a Te Rarawa. Nā ka tāpiri piro anō a Waitakere ki tā rātou kapa. E whānga piro ki a rātou, e ruanga piro ki a Te Rarawa. Waitakere with another stellar try for their side. 2 points the margin between these two teams. Waitakere in the lead.
Engari ka re kore, ka hare tōtika Te Rarawa ki tā rātou pai piro engari. Great cover there by Waitakere. He 2 minutes e toi ana ki roto i tēnei kēmu. Ko tahi miniti e toi ana I roto I tēnei kēmu, mo te reanga 35 mō ngā kohine, mō ngā wahine, Miki. Ana, kua taia Waitakere ki tā rātou 5 mita. Ara, ka pā I te... Ka te kupu Māori mo te tūtei, dummy half has been touched. So the ball gets handed over to Te Rarawa. Two points of difference in this game here on field 2 in the 35 women's grade. Engari ka taka te pauro mai ngā matimati o Te Rarawa no reira. Kai Waitakere te pauro ina anei. Ana te kōrero I tētahi kai tākoro mo te maka whakamua, engari ara te kōrero me tākoro ki te whistle o te kaiwa wao. Engari kāre te kawawa whakai ana ki tērā no reira. Ka hoki atu te pauro ki te wahi tika ana kua tangi te pere mo tēnei kēmu I roto I te reanga 35 mō ngā wahine. Last play here on this field. Ana kua pau te wai a tātou e hoa mā. Ko Waitakere ngā toa mo tēnei kēmu.
ki te kapa o Te Rarawa. E whānga piro kia Waitakere, e rua ngā piro kia Te Rarawa. 2 points difference between these two sides. Awesome game here on field 2 for the 35 women's grade. Kawe e hari tawhiti e hoa mā he kemu kei muri, e whai muri ake nei. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10 litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients the project, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. E te iwi nau mai, hoki mai ki tēnei papahotanga a whakaata Māori. Anei mātou kei ngā whira rua. Ki konei ki te whakataetai o te Māori Touch Nationals. Anei ngā kapa e rua e whai ake nei, te kapa o Ngāti Tūwhari toa ki te kapa o Tīpene. Welcome to this game, e hoa mā. We're here in the Under 18 Boys Division. Ngāti Tūwhari toa versus Tīpene. Ka taihea no te rā tino paki ko tēnei, kei ngā whira ki Rotorua. And just before we get started, e te whānau, big mihi to our sponsors, KBS, Bunnings, Baileys, Caltex,
Nativa Apollo projects for enabling this tournament to happen. Without their support, this tournament wouldn't be possible. And most importantly, would like to acknowledge Whakaata Māori for bringing this live stream to you all free of charge, accessible to all whānau across the motu. No reira, he mihi kawana tēnei kia Whakaata Māori. Ako nei ka timata tēnei kēmu. Ma tīpene I timata ai tēnei kēmu. Pai hoki o ngā huarere I te rā nei. Te rā tuatahi mō ngā whakataetai āmotu mō te Māori Touch Nationals. Anā kua tangi te pere ka timata a tīpene me te pauro I nainei. Tā rātou tere hoki ki te tai atu ki roto I tā rātou wāhi kākāriki. Makatawhiti tērā, engari ka haukotia te pauro e tūwhare toa. Intercept ball there by Ngāti tūwhare toa. Anā ka haere tata a tīpene ki tā rātou pawaka. Engari he hapa ki te kapa o tīpene. He kēmu tino tere tēnei I roto I te reanga te kauma wari mō ngā tāne. Anā kua puta atu a tīpene I tā rātou paipiro 5 mita. Nā ka whātoro a tīpene ki te paipiro.
Te rawi hoki o Ngāti Tūwharetoa ki te Arawa I te paipiro o Tipene. Ana ka uru atu a Tipene I te paipiro, engari ka kaha ārai a Tūwharetoa, no reira kei a rātou te pauri nainei. Ana kei a Tipene te pauro. Number 3 showing some good footwork there. And the ball gets intercepted again. Tūwharetoa have the ball just outside of the 5 metre mark of Tipene's try line. Some great yards there by Tipene, by Ngāti Tūwharetoa. Tūwharetoa managed to get through the gap, and will they get it down? Fortunately wasn't able to execute on that one, so the ball gets handed over to Tipene. And what a great try there by Tipene, the first try of the match. Te rawi hoki o tawa piro mo Tipene. Te piro tuatahi mo te kēmu nei. Engari he ka hapa te kapa o Ngāti Tūwharetoa, no reira ka hurihia te pauro ki te kapa o Tipene. Pātua whā tēnei. Engari mo taku he, ko te pāwhakamutunga tērā, no reira ka tukuna te pauro ki a Tipene. Anei e tahi kai tākoro hau e eke ana ki runga I te whira. Great work there by Tipene though to run onto the ball and cut through the gap. However, Tūwharetoa does well to deny that try.
An intercept try there by Ngāti Tūwharetua. Will he get there? And sure enough, he bolts it to the other try line, and great individual try there by Ngāti Tūwharetua. Tana tere hoki ki te tai atu ki tana pai piro. Ana kua riro ia Tūwharetua I tā rātou piro tuatahi mo tēnei kēmu. Well read by Ngāti Tūwharetua. And they've managed to get a few intercepts this game. I'm a netballer myself, and I wonder if they're able to read the game in netball too, because intercepting is quite a big part of our game. Nā, he hapa ki te kapa o tīpene, no reira ka tukuna te pauru ki a Ngāti Tūwharetua. Toru miniti e toi ana ki roto I tēnei wahanga tuatahi mo te kēmu nei. Ooh. Ana, kei a Ngāti Tūwharetua te pauru kei waho atu I tā rātou pai piro. Ana, kua riro I a Ngāti Tūwharetua he pira anō ki tā rātou kapa. E rua ngā piro ki te tahi. I roto I tēnei kēmu mo te reanga te kaumā wari mo ngā tamatāne. Aha kua whaeti ana ngā piro I tēnei wahanga tuatahi e hoa mahi, kēmu tino miharo tēnei. Nā ka hurihia te pauru ki te kapa o Ngāti Tūwharetua e 2 miniti e toi ana ki tēnei kēmu, o tēnei kēmu. Engari he hapa ki te kapa o Tūwharetua.
great work there by the number 7. And a great individual try there from Tipene. And it's even Stevens at the moment between these two sides. Here on field 2 in the under 18s division. Te rawe hoki o te kaitākoro nama whitu mai te kapa o Tipene ki te uru atu ki tana paipiro. Ahakoa ko ia te dummy half. Kei ona taha ngā kai hāpai no reira tino rawe te kite ia Tipene e tū mai ana ki roto I tēnei kēmu. Ana koena te tangi o te pere mo te mutunga o te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Rite katoa ana ngā piro kei wainga nui I ēnei kapa e rua. 2 points, even Stevens between these two sides. Don't go too far e te whānau because we've got a big half coming up. Ko ai ka hua, ko ai ka tohu I roto I tēnei kēmu. Kawe haere tawhiti mau tonu mai. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. Nau mai hoki mai ki tēnei kēmu kei wainganui ēnei kapa e rua te kapa o Ngāti Tūwharetoa ki te kapa o Tipene. Ki te hunga e mātaki mai ana ka tae e koutou te kite te kapa o Tipene e wānanga ana ki te whakawhiti kōrero e pāna ki o rātou rautaki pēr kei, you know, kia tae ai rātou te whakamahi I era akoranga mai tā rātou kaiako ki roto I tēnei wahanga tuarua mō tēnei kēmu. As you can see there, Ngāti Tūwharetoa are still having their hui before we start the second half of this match. Here on field 2 in the under 18s division for our males. Ana, ko tīmata tātou te wahanga tuarua mō tēnei kēmu e hoa mā. Te rawe hoki o Tipene ki te ārai. I te paipiro o Ngāti Tūwharetoa. Me mihi ka tika ki o tātou kai hāpai a Caltex, Bunnings, KBS,
Nativa Apollo projects mō tā rata kaha tautoko I tēnei whakataitai. Me kore ko rātou te taia tēnei whakataitai e tutuki. O tira he mihi nui tēnei kia whakaata Māori. Nā rātou tēnei pāpāhotanga e kawe nei ki a koutou. Mo te kore pūtea, kia taia inga whānau katoa hurinoi te motu te tūhono ki enei kemu o tātou. Given over to field 9, 40 men, Tamato field 10, 40 men, Te Arawa versus Te Rarawa. Field 12, 40 men, Tauranga Moana versus Maniapoto. Field 6, 40 men, Te Raki Whenua versus Rotorua. Rā te karanga o tētahi koiara. Au we. Oh, anō. He haukoti anō. Ki te kapa o tūwharetoa, an intercept there by Ngāti Tūwharetoa. I think it's probably their fourth intercept that they've got in this game, but two of them have been successful, gaining runaway tries. Ngāti Tūwharetoa reading the game well. Ana ka tāpiri piro anua Tūwharetoa ki tā rātou kapa, he toringa piro kia Tūwharetoa ki te rua piro mō tīpene. Rā te karanga o te kawa wao ki te kapa o Ngāti Tūwharetoa mo te tūhapa. Offside was called there by on Tūwharetoa, so Tipene get another opportunity to have a crack at completing a new set. Ngari kare au te mohe o hea te raru I roto I tērā wahanga. Te ahua nei, off the mark was called. Oh, he maka whakamua tērā. Forward pass, te karanga o te kaiwa wao. Pātuarima tēnei mō te kapa o Tipene, engari nā te karanga o te kaiwa wao, ka hoki atu ki te kore pā. Back to 0. Te ahua nei. Ahua maro te pana o ngā pā. Engari, kei Ngāti Tūwharetoa te Pauri nei. Nei te kaitākaro o Ngāti Tūwharetoa e omana rite ana ki te hau. Ara ka tāpiri piro anua Ngāti Tūwharetoa ki tā rātou kapa. E whānga piro ki a rātou. And a great try there by Ngāti Tūwharetoa. Managed to get through and weave through the gaps.
Ka tukuna te pauru ki te kapa o Ngāti Tūwharetoa. Of the marks being called there by the refs. Nā te tahi pōtai e pupuhe ana e te hau. Ara ka whiwhi piro a tīpene. E toringa piro ki a rātau i nānei. Ko tahi ana ki te piro e wehe ana i enei kapa. Ana, ka whakautu a Ngāti Tūwharetoa me te tahi piro, e rima ngā piro kei a rātau i nainei. Oh, unlucky on that one, Tūwharetoa. Some great rush defence there by Tūwharetoa. Number 8 does well to get through the gap, and he looks to his side. Te rawi hoki o tērā piro mō Tīpene. Great try there by Tīpene. Ana, kaya Ngāti Tūwharetoa te piro e nainei. And a great touch there by Tīpene to cover that one. Maka tawhiti tērā. E kaere te kamera kua hopu I tērā wahanga. Ka taia e tātou te kite I te hiahia kei wainganui I enei kapa ki te wikitoria. Nā te mea, ko tahi ana ki te piro kei wainganui I enei kapa. Engari he hapa ki te kapa o Tīpene. Great yards there by Tūwharetoa.
And a great intercept there by Tipene. They really need to capitalise on this one as they are one down. Ko te aho nei he maka whakamua tērā, engari ka haere tōni te kēmu. Anā ka mautonu i a Tipene te pauro. Me whiwhi piro rātou nā te mea ko tahi piro ki muri rātou. Engari ka tukuna te pauro ki Ngāti Tūwharetoa. He kaha haere a Ngāti Tūwharetoa ki tērā pito o te whira. Engari ka tukuna te pauro ki a Tipene. Nā kua puta atu a Tipene i te 5 mita mai tā rātou pai piro. Pāwhakamutunga tēnei. Anā ka mau i a Ngāti Tūwharetoa te pauri nānei. Tā rātou rawe hoki ki te haere whakamua. Te rawe hoki o Ngāti Tūwharetoa ki te tai atu ki te wāhi kākāriki. Engari, ka kaha ārai a Tipene i te pai piro. Ka tere haere whakamua a Tipene. Engari he hapa ki te kapa o Ngāti Tūwharetoa. Tōru tekau he kona e toena ki roto i tēnei kēmu e hoa mā. Anā te tangi o te pere. Anā kua pau te wai a tātou mo tēnei kēmu e hoa mā. E rima ngā piro ki Ngāti Tūwharetoa, e whānga piro ki te kapa o Tipene. Beautiful game there between Ngāti Tūwharetoa and Tipene. Tūwharetoa taking away the win, 5-4. Tipene came up and they conquered and they fought all the way to the very end. Unfortunately, didn't come away with the win. Don't go too far, te whānau, because we've got another game on our hands coming up soon. Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning.
This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. E te iwi nau mai hara mai ki tēnei kēmu, ki runga i te whira tuarua i roto i te reanga mō ngā Masters, ka wainganui i te kapa o te Matua Māori ki te kapa o Ngāti Hine. Ko amurangi mai sala tēnei e mihi atu ana kia kouta katoa, kua tūhono mai ki tēnei pāpāhotanga Āwhakata Māori, ka mihi ki ngā maunga ngā wai me ngā ahika o tēnei rohe. O tira kia kouta katoa, kua tūhono mai ki tēnei whakataata o te Māori Touch Nationals, he mihi mahana hoki i tēnei kia kouta katoa. And we are 2 minutes out from starting this match in the Masters division between Te Matua Māori versus Ngāti Hine in the Masters grade. Masters mixed grade. Ana ka timata te kapa o Ngāti Hine me te pauru i nānei. Ana ka timata a Ngāti Hine me te pauro.
Engari ka hurihia te pauru ki te kapa o te Matua Māui. Ana, kei a Ngāti Hine te pauri nānei. Ana, ka hurihia te pauru ki te kapa o Ngāti Hine. Ana, ka haere a te Matua Māui tata atu ki tā rātou pauaka. Te tere hoki o tēnei nama te kaumātoru. Engari, he hapa ki te kapa o te ika Māui. Te Arawa mai, te Matua Māui. Pai kare. Ana he pātena nā me te pāhi tērā. Touch and pass has been called by the refs. Ana ka toru atu te nama waru ki tā rātou pai piro. Engari ka kaha ārai a Ngāti Hine e te wahanga piro mō o te Matua Māui. Nei te nama te kaumārua e kimi haere ana i tetahi kaitākoro hei haipai anō i aia. Engari ka hurihia te pauru ki te kapa o te Matua Māui.
Tere te haere o tēnei nama te kaumātoru. Engari ka mautonu i a rātou te pauro. Ko te awana i whakaro a te matawa Māui he kai tākoro te kai wawao nā te mea e mauana ia i ngā kākahu kākahu kikorangi. It appeared that te matawa Māui thought that the referee was a player due to having similar colours. Ara, ka uru atu te nama te kaumārima ki tā rātou pai piro mō Ngāti Hine, engari he makatino teitei tērā te taia a Ngāti Hine te kohia te pauro. Nā kei a te matawan Māui te pauro. Kāre anō he kapa kia whiwhi piro. Makatawhiti tērā engari te taia a te matawa Māui te mau te pauro. Engari ka pai te tinana o te kaitākaro mai Ngāti Hine, te tūtei. Engari ka puta atu te pauro i te pai, ka tukuna te pauro ki a Ngāti Hine. You gotta make that, Dan! Ana, koe nei te pāmutunga mō Ngāti Hine. Pātoturu tēnei mō te kapa o te mataua Māui. Ka haere atu rātou ki te wahai, ki te taha Māui o te whira. Ana ka hatia rātou me te pauro mai te 5 mita. Maka tino teitei tērā, engari, ka whiwhi piro. A te mataua Māui, te piro tuatahi mo tēnei ki mui hoama.
first try here on field 2 in the Masters grade between Te Matawa Māui and Ngāti Hine. Ana ka riro ia Te Matawa Māui te piro tuatahi mo tēnei kēmu. Ana, 5 miniti e toi ana ki roto i tēnei wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Ko te Mataua Māui kei runga. Ana, ka pika atu a te Mataua Māui ki te taha ki te taha Māui, engari ka hoki mai ki te taha matau. Engari ka rea kore, ka whiwhi piro anō a te... Ana, koina te whakapai o etahi kai tākoro mai te kapa o te Mataua Māui. Ki tōku nei ki te ngai whakaro ahau he piro, engari i whātoro atu ngā ringaringa o Ngāti Hine ke aukatia tērā piro. Ana, te piro tuarua mo tēnei kēmu, e rua ngā piro ki te kapa o te ika o te Mataua Māui, aroha mai e homa, kei te miki rapu katoa ngā kupu. And a great try there by te Mataua Māui. Mo taku he, e noho ana hau ki te ika a Māui, no reira, koira te take ke te ahua miki rapu katoa ngā kupu. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o te Mataua Māui. Anei e tahi kaitakoro hau e eke ana ki runga i te whira. Pai ngā nekehanga o tēnei kaitakoro nama te kau. Engari ka hurihia te pauro ki te kapa o Ngāti Hine. Kāre anō rātou kia whiwhi piro. He pai ngā mita mō te kapa o Ngāti Hine. Tā rātou tere hoki ki te haere whakamua. Engari, ka whiwhi pēnara te Mataua Māui ki tā rātou kapa. No reira, ka kawe whakamua a te Mataua Māui te pauro. Engari, he hapa ki te kapa o te Mataua Māui. No reira, kei Ngāti Hine te pauru nāna, ko tahi miniti e toi ana i roto i te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Kāre anō a Ngāti Hine kia whiwhi piro, no reira. Ko te tūmanako, ka tae rātou te whiwhi tā rātou piro tuatahi. And what will Ngāti Hine make of it? Just out of the 5 metre mark, maka tino tere tera. Engari, ka taka te pauro, ka hapa Ngāti Hine. Kei te Mataua Māui, te pauri nai nei, tā rātou pā tuarua mo tēnei
wahanga. Koina te tangi o te pere, e rua ngā piro ki te kapa o te matawa Māui i roto i te wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Kāre anō Ngāti Hine kia whiwhi piro. Kawe e haere tawhiti e hoa mā, nā te mea he hawhi nui. Kei mua ia tātou i roto i te reanga o te Masters Mixed Division. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for developing? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. E te iwi nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua mo tēnei kēmu kei wainganui i einei kapa te matawa Māui ki te kapa o Ngāti Hine. Ko te kapa o te matawa Māui kei runga, engari, ka timata rātou me te pauro, kāre anō a Ngāti Hine kia whiwhi piro, engari, ko te tūmanako, ka tae e tātou te kite i einei kapa e rua e whawhai ana mo tētahi wikitoria. Anā kua tangi te pere. Kātahi anō ka whiwhi piro anō a te matawa Māui. E toringa piro ki a rātou. Piro tino tere tērā, tori tekau hēkona anake ki roto i te wahanga tuarua mo tēnei kēmu e hoa mā. That was a very quick try there. Only 30 seconds into the second half of this game. Whereas in the first half of this game, I think it was almost 10 minutes or so for the first try, all on Te Matawa Māui's scoreboard. Anā ka huria te pauru ki te kapa o Te Matawa Māui. Pātua whā tēnei. Oh, beautiful skill set shown there by Te Matawa Māui.
Tā rātou rawe hoki ki te mautonu I te pauro. Great work by Te Matawa Māori, and great to see the skill sets that they had, you know, just drawing and passing and just using their smarts, I should say. Didn't do anything flash. All they had was supporting players either side, held onto the ball, and they executed it very well. Ana, e whanga piro I naina ki te kapa o Te Matawa Māori. Nā ko te ahuana he hapa ki te kapa o Te Matawa Māori. No reira, ka tuku nā te pauru kia Ngāti Hine. Te tere hoki o tēnei kai tākoro o te nama ono mai te kapa o Ngāti Hine. Ngari ka haere ia ki te taha. O, wai Maria, ko mautonu ia Ngāti Hine te pauro. Ana kātahi anō ka whiwhi karero ia Ngāti Hine I tā rātou piro tuatahi mo tēnei kimu. Miharo tērā piro nā te mea I mua I te whiwhinga o te piro. I whakaru au ka taka te pauro engari I hare mai te kaitākoro o Ngāti Hine ki te tautoko. Ana kāre kore ka whiwhi I rātou tā rātou piro tuatahi. Miharo rawa tērā mō te kapa o Ngāti Hine. Three points the difference between these two sides. He ha te whakapai a te kaiwa wao kao, e hara tērā I te piro, no reira ka haere whakamuri a te Matawa Māori. Pai ngā mita o tēnei kaitākoro te nama ono. Engari ka panaia e te Matawa Māori te pauro no reira ka mautonu I a Ngāti Hine te pauro. Ko te āhua nei e whakatata ana a Ngāti Hine te pauro no reira, ka peka atu rātou kao. Pātina nā te karanga o te Matawa Māori. Engari, he tūhapa kei a rātou. Ana, he hapa ki te kapa o Ngāti Hine.
Pā tuatoru tērā. Ara te nama te kaumawha e tohu ana i ngā kaitākoro. And a behind the back pass. He piro, ai kaore rānei. Ai he piro tērā mo te kapa o te matawa Māori. Kare au i te mohi ana te mea kare au i tae te kite. Te kaiwawao, engari he piro rawa i tērā. Thread the needle there, te matawa Māori. They managed to get the ball away, drawing and passing, and able to successfully score that one. Ana e whānga piro e wehe ana i enei kapa i nainei. Makapoto rawe tērā. Ana ka tāpiri piro anō a Ngāti Hine. Koina te whakautu o Ngāti Hine ki te kapa o te matawa Māori. E toru ngā piro e wehe ana i enei kapa e rua. Ko te āhua nei, Ngāti Hine are starting to get their groove in the second half of this game. He pai ngā nekehanga o tēnei namarima mai te matawa Māori. He makatawhiti tērā. Engari, kāre e ahe ana a te matawa Māori te whiwhipiro. Arā te karanga o te matawa Māori mo te tūhapa. Ara he pēna rā anō ki te kapa o te matawa Māori. No reira, ka haere whakamua a Ngāti Hine. Ara he pā tinana ki te tūtei o te kapa o Ngāti Hine te nama ono. Ko te āhua nei, e tohe ana ngā kaitākoro kei Wainganui i enei kapa. Oh. What an entertaining game to say the least, se te whānau. Oh, engari, ka hoki whakamuri te pauro. He hapa ki te kapa. Oh, kau. Kei a te matawa Māori tonu te pauro, nā te mea I pana a Ngāti Hine te pauro. Ko tata pau te wai a tātai mo tēnei kēmu e hoama. Anei ngā kaiwawao e wānanga ana. Kāre au te mohu he aha te whakapai a ngā kaiwawao. Engari ko te āhua nei kua whiwhi piro a te matawa Māori. E ono ngā piro ki te kapa o te matawa Māori. Nā te mea kāore a Ngāti Hine
He onside, Mickey. Nā he pātena na pai tērā mai te kapa o te Matawa Māori. Ko te ahua nei. He tino kaha i nei tāne ki te oma whakamua. Pai ngā mita o Ngāti Hine ki te haere whakamua. Engari ka haukotia te pauro e te Matawa Māori. Anei te Matawa Māori e hoki atu ana ki tā rātou pawaka. Ko tahi meneti e toina ki roto i tēnei kēmu e homa. Nā ko te āhua nei, ko te Matawa Māori ngā wikitoria mo tēnei kēmu. Great touch there by Ngāti Hine. Ana ko te āhua nei, ke te ātakawe a ngā te Matawa Māori te pauro. Ara, ka whiwhi piro anō a te Matawa Māori, e whiti ngā piro ki a rātau, e rua anake ngā piro ki te kapa o Ngāti Hine. Rima ngā piro e wehewehe ana i nei kapa. Ana, ākua nei ka rangona e tātou te tangi o te pere. Last play of the game. Ngāti Hine looking to see what they can do. Ara, ka tāpiri piro anō a Ngāti Hine ki runga i te pere. Ara, ko pau te wai a tātou mo tēnei kēmu i roto i te reanga o te Masters grade. E whitu ngā piro ki te kapa o te Matawa Māori, e toru ngā piro ki te kapa o Ngāti Hine. Ko te kapa o Matau a Māori ngā wikitoria mo tēnei kēmu. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. When you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And
Funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in this. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. That's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful. E te iwi piki mai, kake mai ki tēnei pāpāhotanga a whakaata Māori, kei kone mātou ki ngā whira tuarua, ki konei ki Rotorua, nei ngā kapa e rua e whai ake nei, te kapa mō te reanga open mix, Te Rarawa ki te kapa o Ngāti Tūmatauenga. We are here, the last game of the day here on Field 2 for live streaming. Te Rarawa versus Ngāti Tūmatauenga. Some great skill sets shown here by all the kapa that I've commentated here at the Māori Touch Nationals. Ana me mihi ka tika ki o tātou kai hāpai, KBS, Bunnings, Baileys, Caltex, Nativa, Apollo Projects, mō tā rātou kaha tautoko i tēnei whakataitai. Mei kore ko rātou te taia tēnei whakataitai e tū. O te rahi mihi nui tēnei kia whakaata Māori mō tā rātou pāpāhotanga. Mei kore ko rātou te taia e nei kēmu e tutuki ki runga i te live stream. Mō te kore pūtia. And we're 2 minutes out from starting the last game here on Field 2 in live commentary. Ko Amorangi Malisala tēnei e mihi atu ana ki a koutou katoa kua tūhono mai ki tēnei whakataitai miharo rawa atu I roto i te maramataka hākina mō tātou ngai Māori. Anā ko te ahua nei ka timata a Te Rarawa me te Paoro. Te tāhua hoki o ngā huarere kei konei ki Rotorua, he rā paki, pai e nei huarere mō ngā kaitākoro nei. Nā ko tahi miniti e toi ana ka timata ai tēnei kēmu. Nā te tangi o te pere ka timata tēnei kēmu
I roto I te reanga o te open mixed. Engari he hapa ki te kapa o Te Rarawa. Makatawhiti tērā. Anā ka hurihia te pauru ki te kapa o Te Rarawa, mā rātou te pauri nānei. Te tere hoki o Te Rarawa ki te haere whakamua, engari. Ka tatari tātou te kite I te whakautu o te kaibawao. Anā, te piro tuatahi mo tēnei kēmu I roto I te reanga o te open mixed. Ka riro I Te Rarawa te piro tuatahi mo tēnei kēmu. Te Rarawa get the first try of this match. Anā kei a Ngāti Tūmatauenga te pauri nānei. Anā te tere hoki o te nama iwa. Engari ko te āhua nei. He pātina nā no reira ka hoki whakamuri a Ngāti Tūmatauenga ki te 5 mita. Engari ka hapa te kapa o Ngāti Tūmatauenga. Ngari he hapa ki te kapa o Te Rarawa. No reira, ka tukuna te pauru ki te kapa o Ngāti Tūmatauenga. Ka rea i te tūna mōhio he aha te whakapai a te kaibawao I roto I tērā wahanga. No reira, ka haere tōni te kēmu. Makatawhiti tērā ara, ka taia he aha te ana he pātina nā no reira, ka tukuna te pauru ki a Te Rarawa, ka haere rātou ki te tahamatau o te whira. Te rawe hoki o Te Rarawa ki te haere whakamua. Ana ka haere at Ngāti Tūmatauenga ki tā rātou pawaka. Engari he hapa ki te kapa o Ngāti Tūmatauenga.
That's three. Four coming. Four coming. Four coming. Haere Nikora, haere Nikora, kātahi anō ka whiwhi piro a Nikora Ngāropo. Te rawe hoki o Te Rarawa ki te whiwhi i tā rātou piro tuarua mo tēnei kēmu i roto i te reanga o te Open Mixed. Some great speed shown there by Nikora Ngāropo. No reira, me pēwhea a Ngāti Tūmatauenga e whakautu ki te era. Kāre anō rātou kia whiwhi piro. Engari, te tae rātou te execute me ki runga i tā rātou pai piro. Maka tino teitei tēra, engari kare i tau ki roto i ngā ringa o Te Rarawa, no reira ka tuku no te pauru ki a Ngāti Tūmatauenga. Every split around fucking manning it. We can afford to man this thing now. Every split, how about man? Yeah. Ko te āhua nei, he kaha a Te Rarawa ki te ārai i te paipiro nā te mea i te nuinga o te wā ka tai atu a Ngāti Tūmatauenga ki waho atu o tā rātou paipiro. Engari kare rātou e āhei ana te tutuki i tērā wahanga. So as I said just there, then e te whānau Ngāti Tūmatauenga do a great job getting outside of their 5 metre. However, when it comes to executing just around the try line area, they're unable to do so. So it's credit to Te Rarawa shutting that off. Maka tino tawhiti tērā. Engari ka whiwhi piro anō a Te Rarawa. Maka tino teitei tērā mai te kai tākoro nei a Moses Puru. Kai tākoro ia mo counties i ngā rāo mua. Ana kāre kore ka tae e tātou te kite i ōna pukenga maha. Ana mo te maka tawhiti. Ara, ka tae tātou te rongo i ngā kai tākoro o Te Rarawa. Anā tētahi piro anō mo tēnei kapa o Te Rarawa.
Ana kua hoki mai tātou ki te live stream e hoa mā. Ana ko Te Rarawa kei runga i roto i te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Kāre ahau e ahai ana te kite. I tērā wahanga, engari ko te āhua nei, kua whiwhi piro Te Rarawa. E remunga piro ki a rātou. Kāre anoa Ngāti Tūmatawinga kia whiwhi piro. Engari kei te pai tērā nā te mea. Kei a rātou te paure nai nei. Anā te tangi o te pere. Ara, ko tai tātou ki te mutunga o te wahanga tuarua wahanga tuatahi mo tēnei kēmu. Ko Te Rarawa kei runga i roto i te wahanga tuatahi o tēnei kēmu. Don't go too far e te whānau because we've got another half coming up in the open mixed grade between Te Rarawa and Ngāti Tūmatawinga. Do you think the other sports kind of owe touch a little bit of like thank you for development? There's a lot of people that have transferred from touch. I've always credited touch for those skills. It needs a bit more love. The People's Game ki Māori Plus me whakaata Māori. Sport is about more than just the game. It's about going from teammates to best mates. It's the high fives and helping hands. It's learning when to back yourself or back your buddies. It's actually being excited to get out of bed early on a Saturday. Sport is about more than just the game. That's why Caltex is proud to help fuel school sports. Girls are twice as likely to drop out of sport. That's why 2 Degrees is committed to fighting for fair for women and girls in sport at every level. Get your support her merch and keep her in the game. Get the Māori Plus app. Download now on Google Play or the App Store with exclusive viewings and 100% ad-free. Quite like top tier. Watch us anywhere, anytime. Make Māori Plus your mate and stream now. We can't do that because that middle steps up, drive, step, run in, opposite come off. E te iwi nau mai hoki mai ki te wahanga tuarua o tēnei kēmu kei Wainganui I ēnei kapa e rua nei, Te Rarawa ki te kapa o Ngāti Tūmatawinga. Anā te tangi o te pere, ko te ahua nei e wānanga tonu ana a Ngāti Tūmatawinga. Te Rarawa really stamping their mark in that first half, leading 6-0. And here we approach the second half of this game. And it seems that we're running behind time. Ara, ka timata Ngāti Tūmatawinga me te pauro. I'm going to split hard. Thumb here to get the line. Yeah, I'll be punching hard and they can be blocked. Or do you want to chop it down? Nā ka haukotia te pauro e Te Rarawa.
And as you can see there, runaway try there, but will he look to his supporting mate? And sure enough, Te Rarawa does well to read the play just then. Started off all from, I believe it's the number 6 from Te Rarawa. Broke through the line, intercepted the ball, and then looked to his left, and his mate was right there supporting him. Te Rarawa add another point to their tally, leading this game 7-0. Engari, ka taka te pauro ki te papa. Ka tukuna te pauro kia Te Rarawa. Nā ka haere a Te Rarawa ki tā rātou pawaka. Pana tino maro tērā. Ara, ka haere whakamua a Ngāti Tūmatauenga me te pauro. Pai tērā pā mai Te Rarawa. Ara, he hapa ki te kapa o Ngāti Tūmatauenga. Oh, that would have been a good late cut there by Te Rarawa. Engari, ka tukuna te pauro ki Ngāti Tūmatauenga i nānei. Tā rātou tere hoki ki te haere whakamua. Ara, ka whiwhi piro a Ngāti Tūmatauenga, tā rātou piro tuatahi mo tēnei kēmu. And a great team effort try there by Ngāti Tūmatauenga. And they get the first try, their first try for this game. Oh, Benji Marshall pass there by Moses Piru. And what a spectacular try there by Te Rarawa. And that needs to make it into the highlights reel for Te Rarawa, because that was that was just a beautiful try. Moses Piru, you're on, e hoa. I haven't seen anything like that throughout the day today. And sure enough, it had to be someone I know. Great try there by Te Rarawa. Ana ngā piro mō tēnei kēmu e homa, e waru ngā piro ki te kapa o Te Rarawa. Ko tahi anake te piro ki te kapa o Ngāti Tūmatauenga.
Ara, ka tae a Ngāti Tū Matauenga, 5 mita puta atu i tā rātou pai piro. Ana, ka uru atu te nama ono i te pai piro, engari ko te āhua nei, ko te karanga mō te shepherding meki. Ana, me mihi ka tika ki ēnei kai tautoko kai hāpai mō tēnei whakataetai. KBS, Bunnings, Baileys, Celtics, Nativa Polo, rātou ko Apollo Projects, aroha mai. Mō tā rātou kaha tautoko i tēnei whakataetai, me kore ko rātou te taia tēnei whakataetai e tū. O tira he mihi nui hoki tēnei kia whakata Māori. Nā rātou ēnei kēmu e kawe ana kia kouta katoa mo te kore putia. Kia āhei ngā whānau katoa hurino i te motu ki te tūhono ki tēnei whakataetai o tātou no reira. Mihi kawana tēnei kia whakata Māori, me o tātou kai hapai. Some great metres shown there by Ngāti Tū Matauenga. And a great try there by Ngāti Tū Matauenga. Pai te nekehanga o te nama iwa mai te kapa o Ngāti Tū Matauenga. Kia uru atu ki tā rātou pai piro. E ono ngā piro e wehewehe ana i ēnei kapa. Engari ko Te Rarawa. Kei mua tonu i tēnei kēmu. Ara, ko te ahua nei, ka karanga te kawa wā mo te pā. O reira, kei Moses puru te paurui nā nei. Maka tino tawhiti tērā. Re kaere te kai ka amira i hopu i tērā wahanga. Engari he piro. Ki te kapa o Te Rarawa, aroha mai te whānau mena kāre koutou i kite i tērā piro o Te Rarawa. Hara, he hapa ki te kapa o Ngāti Tū Matauenga. Ana, ka haere a Te Rarawa ki te taha matau o te whira. Ka hoki mai ki Wainganui. Kei te āta tākoro rātou. Ara, kāre kore ka whiwhi piro a Te Rarawa. Te kaunga piro ki te kapa o Te Rarawa i nainei. Some great footwork there by the number 9 from Ngāti Tū Matauenga. He seems to be a bit of a playmaker for his side. And the ball gets turned over there by
Well, an attempt to turn the ball over, Te Rarawa coming away with another intercept, but unfortunately, ball goes to ground. No reira, ka whakahoki a te paura ki te kapa o Ngāti Tūmatauenga. Ana, ka haukotia te pauro e te Rarawa, ko te ahua nei ahua casual care a Ngāti Tūmatauenga. Ana, he hapa ki te kapa o Te Rarawa. 2 miniti e toi ana ki roto i tēnei kēmu e homa. Te Rarawa really stamping their mark in this game. In the lead by 8. 10 points to 2. Great defence there by Nekora Ngaropo. And the number 6 from Ngāti Tūmatauenga gets a try for his side. Te tere tai atu o Te Rarawa ki tā rātou rima mita. Pātua rima tēnei. Oh, beautiful work there by Te Rarawa. As you can see there, I'm not sure what number he is, but he's seems to be the mastermind leading Te Rarawa, particularly in the middies. You can see there he was doing a bit of a goosey and he was like, nah, I'll just give a bullet pass. And sure enough, Te Rarawa add another point to their tally, 11 points to 3 against Ngāti Tūmatauenga. Ana, kua Poutewa i a tātou mo tēnei kēmu e hoama, ko Te Rarawa ngā whakaihuaka mō tēnei kēmu, e te kaumātahi ngā piro ki a rātou, ki te toru. Ngāti Tūmatauenga showed some great resilience through this game, but Te Rarawa were too strong and really stamped their mark from the beginning, which was difficult for Ngāti Tūmatauenga to close the gap. Nō reira, kua Poutewa i a tātou e hoama, ka kite anō a pōpō. Beautiful day today, and we'll see you all tomorrow here on Field 2. Nō hora mai. Big thanks to our amazing referees, all of our volunteers, our kaimahi, our players, our whānau, our supporters, and of course, everybody back tomorrow from 8 o'clock in the first round. Matua will close off with the karakia. You're free to go.
Deck out your space with our lowest prices. Cabot's 10-litre Aquadeck decking oil, $193.90. Monarch decking applicator kit, just $48.20. Where you find a competitor's lower price on the same stocked item, we'll beat it by 15%. Lowest prices are just the beginning. This isn't an ad about four-wheel drives. It's about knowing the place, as well as the locals. You found the place. That's a good start. Built by my great-grandfather 20 years ago. It's time for action. We are working to reduce the impacts of climate change, because nature is not a resource, it's a collaborator. Nativa, leading with nature. We love seeing sport in young people's lives. We know it plays a huge impact in what they can do and the opportunities that they have. And funding is a real challenge. We know that a lot of schools face that ongoing, and the reality is if you go to a lower decile school in New Zealand, you are less likely to be able to afford to participate in sport. Obviously, having come through it myself with kids and being one of those kids myself who played sport, I know how much it defined who I was. When I was 12 years old, I made a rep team in soccer. And the guy, the manager, stood up and said, right, the fundraiser, the tracksuits are only $20. And my mum looked at me and she started crying and she said, I can't afford it. And now being able to take that and go, I can't fix it all, but we can help and try and give to those people who are going through tough times. It's a real privilege, but you know, for us, we want to see others get involved in it. This is not a selfish thing for Apollo. This is about how can we get the bigger community, the bigger, whether it's construction or other businesses, to get involved in this. Look, there's so much need in the schools, and it goes beyond just sport. There's arts, there's culture, there's a lot of things that kids miss out on. And so to have businesses step up and want to be involved and to help is a game changer for schools. It really is. They're so grateful for it, they're so appreciative of it, and they do amazing things with it. So every dollar has a huge impact on helping these schools. It's why we get out of bed now. We now have staff who've joined us who say that's the reason why they joined Apollo. Because they know that when they come to it, they contribute to something that's just greater than our business. We worked out a little while ago that being part of the community was a part of who we were. And we sort of call it now, our sort of purpose is building communities. And that's just not the physical build. It's actually been able to help and contribute to the communities we operate in. And you know, when we now pitch to our clients for projects, it's the very first thing we talk about. It's not the last thing, it's the first thing, because clients want that, you know, whether they're a council, whether they're a corporate, it's part of where they want to go. And when we can show them what their building is doing away from just the physical structure, they're having an impact on the communities. It's very, very powerful.